Party. He's already given his acceptance speech there, beating Engineer Nicholas Gumbo of UDM. So Orengo so far has been declared winner of the Siaya gubernatorial seat. Again, from Chebukati, chair of the IBC, he's tried to his displeasure by the speed at which everything is going. He said that it's rather slow, as contrary to what's expected. And he said that the process, he made a comparison that party agents are making the process to look like a forensic audit rather than verification of the voting materials. So he's saying that there were some cases of disruption yesterday evening and some part of the night, something that he's completely condemned to this particular point. So far, that is the information that we have as at now. Curio. All right, that's how things look like at this point. He's talked about, adding more desks to the tallying exercise, or rather the verification exercise, but says each returning officer will take 15 minutes. Anything beyond 15 minutes at this point, Chebukati will not allow it. Says he will not allow disruptions. If anything, he will kick those who bring disruptions out. He has powers to do so because the interest is to expedite the process. So the results you see, there will be update obviously from Wajir West that was announced yesterday after verification. Ndia has been announced today, as well as Gatundu South, in Kiambu Yata, in Machakos, as well as in Abkoi, in Wasengishu, and those results will be displaying on your screen. So far are the verified results from Wajir West, Ndia, Gatundu South, Yata, and Ainabkoi. That makes 5 constituencies, Jane, that, have verified their results. Absolutely. At the end of the day, much as every media house had its own version of results, at the end of the day, IEBC has the final say. So far, the figures that they give out are the final and verified numbers and names. So we keep on awaiting what more the IEBC has to say. But this far, we still continue with Kenya Decides 2022. Victor. All right. So Wakili Kevin Katisha, before we literally probably can give your final remarks, but you've heard what Chebukati said. That is something we also talked about here in the morning. The speed at which, and what if the, the grace period is not met. And this is something that is now worrying the chair. Yes. Yeah. So, Victor, the chair had to take control of the entire exercise because he is the one responsible for the tallying and declaration of the results. Yes. And if he doesn't take control, then it means the entire process will be interfered with and slowed down. And remember we discussed about the need for IBC to add more officials. Yes. And you have heard him say we'll add more extra 7 desks, which I think will help. But the issue of the agents, which he said categorically, and I agree with him. He's a senior advocate, and he quoted the regulations very well. The role of the agent is not to interrogate the Form 34B. The role of the agent is just to confirm that 34A and B they are matching. The interrogation part was supposed to be done at the polling station. On the issue of whether a vote is valid, yes, is supposed to be rejected, supposed to be stray, all those issues were supposed to be done at the polling station. At the tallying center is a matter of verifying. So the agents the agents at the tallying center should not really interfere with the process and slow down the process. Yeah. So I think the chair is right. But however, where those issues will be addressed at that point. But at the point of tallying, the whole idea is just to verify and announce. And that's why he talked about it's like a forensic audit. Exactly, because now what happens at Bomas, Victor, the RO for each constituency will come with the forms. The forms will be verified
but now the officials at the at Bomas in the presence of the for each candidate. So now if they take, and I think he gave even timelines of 15 minutes. Yes. Because if you take more than 1 hour, and remember, Victor, we are now at 695. Only 695 forms have been verified, and we have other 40,000 remaining. So it will take us a whole 2-3 months. Yeah, so I think I agree with the chair. However, the entire process should be transparent. Yeah, let the agents be given a chance. I think he should also address the issue of the candidates being allowed to swap agents, whereby they can have maybe 5 agents, for example, who can be alternating. That is an issue which the chair should also be able to address. All right. Yes. Curio. Yes. Absolutely. That's how things are looking. For example, probably we could take up Bomas of Kenya. Let's go back to our table. I have 2 announcements, 2 constituencies. From 1, Uasin Gishu County, Moiben constituency. Registered voters in the constituency, 77,877. Total valid votes, 56,502. Rejected ballots, 345. Odinga Raila, 6,772. Ruto William, 49,625. Wahiga David Maure, 54. Wajakoya George, 51. Nandi County, Nandi Hills constituency. Registered voters in the constituency, 47,910. Total valid votes, 41,864. Rejected ballots, 229. Odinga Raila, 3,471. Ruto William, 38,308. Waiga David More, 40. Wajakoya George, 45. Thank you. Right. That is the latest from the Bomas of Kenya. That is Cherera there, giving a quick update. And that is how it's supposed to be. Every time they have a verification, they update the media. And that is why now the chair says that they need to move with speed so that they get the timeline given by the Independent Electoral and Boundaries Commission. Katisa, I'll just give you a minute to give your final remarks. Then we head to the next. Thank you, Victor and Korea. As I said earlier, this is a good experience for so many Kenyans, because as we are seeing, there is a lot of transparency by the IBC. Everything is on the table, right from the polling station. I'm shifting that the constituency tallying center, and now at the presidential tallying center. IBC has tried a lot to enhance on the efficiency at which they are doing their job. Now, as you have seen in the other positions, MCA, MP, Senator, there are not many issues. Actually, Kenyans are focused on the presidential tally. That's where the focus is. And actually, Kenyans are already getting anxious. Yeah. So it is upon the IBC
is they have always said that they assured Kenyans that they will give them credible elections. So it is upon them to ensure that there are credible elections. And the other thing, Victor, which I think also I can quickly mention, you know, the way elections were cancelled in some areas, and of course IBC gave their reasons. There are candidates, believe you me, who believe that that slightly affected the outcome. Yeah. Yeah, because for example, if in Mombasa, somebody wanted just to go there to vote for the governor, at the same time, of course, they will vote for the other seats. Yeah. It means that the cancellation of that election has affected General outcome. Yes, the general outcome. Right. In Kakamega, the same in every area where elections were postponed. And actually, it was mostly errors by the IBC officials. Because if, for example, in a place called Kitui Rural constituency in Kitui County, the papers which were there were supposed to be the ones in, they don't know that it's Sotik. And then the Sotik ballot papers were there. So now that election on the last minute had to be cancelled. I think that affected the candidates. Yeah. So I think as they move forward, IBC should try to avoid such mistakes because they affect the general outcome and they also affect the candidates who are involved. So the question will be, what remedy is available to these candidates? Yeah. Because if the election is postponed on the last minute, it will affect them. So generally, Victor, I think everything is okay. Let's hope for the best. Let Kenyans be calm. I believe we shall know the winner. Absolutely. At the end of the day. Thank you very much. Thank you so much, Kevin Katisia, advocate of the High Court, and Kalonzo Musyoka Secretariat, as well as our political analyst. Thank you so much for your valid comments and interruption. All right. That is live from Harambee House. We see the presidential podium already, lintel. Harambee House. It should be the Ministry of Interior. Exactly. At the Harambee House. This must be a security briefing probably from Interior Cabinet Secretary Dr. Fred Matiang'i or the Cabinet Subcommittee because he chairs, you remember he chairs the coordination committee of the cabinet. So therefore that looks like we'll receive. And we are on standby also the Pangani officers of the Jubilee Party where the Secretary General of the party, Jeremiah Kioni, is going to address the members of the press today. He said at 12 p.m. It's 19 minutes past 12. We are still on standby for that. So the live pictures on your screen are both Kenya and Harambee House, where we expect a briefing, and most probably from Interior Cabinet Secretary Dr. Fred Matiang'i, Victor. All right. So a lot is probably going to happen today. Waiting to see what will be the brief from the Harambee House. What are the concerns, or what is something good for the country? Either way, we can only wait and see how it will go. At this particular point, I think we have to release Kevin Katisia to head to the next assignment. All right. And all the best, Wakili Katisia. Morning, throughout this morning, of course, talking about the complexities of this election and obviously what you would say are the complexities of a process. Maybe your last word as you head out. Thank you, Kiori. Actually, I'm very glad to have you host me this morning and this afternoon. One thing I can say, this process is not as complex as many Kenyans think. Actually, it's a very simple exercise, but it's technical and procedural. Yeah. So the IBC officials, of course, in the presence of the agents, must follow the procedure and all the technicalities involved. And by the end of the day, and of course, since we haven't had any complaint by any candidate, and we have heard the comments of the international observers, so far so good. Kenyans should just relax. I know they are anxious. Yeah. Believe you me, the way the two top contenders are neck to neck, Yeah. their supporters are
and they don't know how to react. But maybe I can plead with my fellow Kenyans to ensure that we remain peaceful. Whether it is Raila or Ruto, our country must move on. Yeah. One of them will become our president, and we must move on. That is the meaning of democracy. Yeah, it doesn't matter whether you do not like so and so. So long as somebody is elected by the majority, which is the law, we must move on. Yeah. And Victor, maybe perhaps we can be alive to the reality of the issue of maybe, I don't know whether any of them will attend the 50% plus one, all those issues. So we are hoping that, and of course, we hope that the winner will attend 50% plus one, because now going for a runoff, those are an extra expense on the country, and also the anxiety will continue. Yeah. So let's hope for the best. And I believe the best candidate will take the day. Absolutely. So Victor and Kioria, thank you very much for having me. Maybe before you go, you can tell us very quickly, have you been able to speak to His Excellency Kalonzo Musyoka? What does he think about this process so far? I can't comment on that, Kioria. Yeah, for obvious reasons. Yeah. Since, of course, you remember when we began, we said it is advisable for all candidates and the key players to remain silent. All right. And wait for the outcome. Fair enough. Fair Yes. enough. Thank you very much. Fair enough. Yes. Thank you very much, Wakili Mutisia. Been with us since morning, obviously looking at the things they pan out in this election. Quite some addition to candidates have been declared winners, and Jane will be taking us through some of those. Maybe probably, Jane, if you have them, you can tell us who and who is winning where. Absolutely. Just to take a step back from the governors that were named officially by the IEBC, and this was verified information. The number standing at 9 so far in West Pokot. We have Simon Kachapin under a UDA ticket with 86,476 votes. In Busia, Paul Otuoma, ODM, he garnered 164,478 votes. George Natembea did emerge the governor-elect in Trans Nzoia County. In Bungoma County, we have Kenneth Lusaka under a Ford Kenya ticket, having garnered 244,298 votes. In Homa Bay County, Gladys Wanga is the governor-elect with 244,500 votes. In Nandi, we have Stephen Sang under a youth ticket, having garnered 237,045 votes. And in Migori County, Ochilo Ayako, ODM ticket with 175,226 votes. In Uasin County, Jonathan Chelilim, he garnered 214,036 votes. And of course, in Kisumu County, Anyang Nyong'o with 319,951 votes. In regards to the senators that have already been named, in West Pokot we have Julius Murgor, who garnered 72,240 votes under a UDA ticket. In Trans Nzoia, Alan Chesang with 123,793 votes, again under the UDA party. In Busia, Okia Umtata, 171,681 votes under the ODM flag. In Homa Bay, Moses Kajwang, 353,882 under ODM party as well. And in Kisumu, Tom Ojienda with 413,121 votes. We still await more information as and when the IEBC puts it and verifies that those are the final results. And earlier on, Kira was having a conversation on the social media and how misleading it can be due to misinformation and disinformation. And you as a viewer need to make the distinction. You know, misinformation is somebody telling you something that even them, they're not sure if it's true or not. And disinformation is when somebody is telling you deliberately false information and they know it is false, but they continue to tell you. So understand the difference between these two particular words and understand how the social media can be a double-edged sword in this particular situation. So if you are looking for verified information, grab your phone or any gadget that you may have that can access the internet, go onto the IEBC's website. And as far as we can actually see, just looking at the website right now,
When it comes to the submission of the former 34As, only 5 counties remain. 5 counties remain. We've just gotten an update in regards to Nandi, but looking at Tana River is one of the counties that remain. 2 more Form 34As to be submitted. Narok, they also have 2 more to go. Mandera has 1 more to go. Kakamega has 3 more to go. And Garissa has 3 more to go. And all that information you can easily access from the IEBC's website and get the correct information so as to not also mislead others who might be listening to your word. And in this election, both are happening. Disinformation and misinformation, yes. Both are happening, so you need to be on the lookout and be very careful in terms of what you consume. But in KBC, it's nothing nerve-wracking. We're giving you facts as they are. Verified information. You can rely on us. What we're posting for you is verified information. Of course, you've mentioned that Governor Nyang' Nyong'o has already been announced the governor for Kisumu County. The latest was James Orengo, who has also won in Siaya County. Jonathan B. Chelilim, otherwise known as Koti Moja, has won in Uasin Gishu County, and so has Hilary Barchok in Bomet County. And of course, we take this opportunity also to wish quick recovery to the former governor for Bomet County, Isaac Ruto, who we understand has not been well for the last 3 days. And we wish him all the best in terms of recovery. Victor, it looks like it's an election that is really slow in terms of confirming results, but finally we could have probably one of a record credible election, not 100% credible really, but a record credible election compared to the other elections we've had in the country. Yeah, based on the security features and what we've even heard from our analysts here and Wakili Katisia, who said that from 2017, the kind of beating, quote unquote, that IBC received back then, they could not afford actually to make the same mistake they did last election. And that is why IEBC Wafula Chebukati he's completely in control of this election. He really got a bit, he's slow to show his emotions, but from the tone on his voice, you could easily get that feeling of being disappointed, in the manner of which some of the party agents are taking the process, the verification, because they need to move from point A to point B quite seamlessly. Yes. But it's taking quite, and it has that ripple effect. The entire nation, or even across our borders, are now waiting to get to know what is the shape of the flow of the numbers. How is it taking? Is it 50% plus 1? When are we going to have the final tally? Who is the winner? And so according to the IBC chair, this must be done, and people need to move to the next stage of life as early as possible. Remember, schools reopen next week on Monday. Government plan and timetable on how things should happen. Even thinking about anxiety, for example. In terms of the declaration of results and what Chebukati says we need to expedite the process, if I were Chebukati, which I am not, and obviously seeing how media managed to tally these votes, I'm not very sure that I'm in a position to advise Chebukati. But if I were to advise Chebukati, for example, I would rather we take some time with looking at the forms and ensuring that everything is correct, than these parties discover anomalies and then go to the Supreme Court and we get a nullification out of it. All right? So we would rather have, take the time. Yeah, absolutely. Let's go to Bomas of Kenya. The IBC Vice Chairperson, Cherera, is speaking. Constituency. Registered voters, 95,645 and 54, Registered voters, 95,654. Total valid votes, 60,743. Rejected ballot, 609.
Odinga Raila, 20,997. Ruto William Samoe, 39,225. Wahiga David Maure, 246. Wajakoya George, 275. Makueni County, Kaiti constituency, total voters in the constituency, 65,188. Total valid votes, 41,643. Rejected ballots, 228. Odinga Raila, 33,617. Ruto William, 7,659. Wahiga David Maure, 95. Wajakoya George, 272. Thank you. All right, you have results there from two constituencies, and of course that tells you that we continue to sail through. That makes like about 9 counties, if I'm not wrong. Yes, it's about 9 constituencies. We have 290 constituencies. 9, that means that we have about 281 to go. And remember, at some point also we shall count the diaspora vote. When you talk about counties in Kenya, there are 47 counties. The diaspora is regarded as a 48th county. And every country that voted, including the US, the UK, Uganda, Tanzania, Qatar, those countries are regarded as constituencies within the 48th county, that is the diaspora, and we shall also be looking at those results. Victor? And now you can even see the pace at which the results has now taken, and I think this is what Chebukati talked about. Probably it shows that there was just some laxity. And after that press conference, now we can see the pace has completely gone up. So within a span of 15 minutes, we've seen 2 announcements already. And I think moving forward, the party agents have realized where the problem was, and chances are it has now been fixed. So, I doubt that is the case. I doubt that's the case. Could it be the... Before they took the 15 minutes break, remember they have been given a 15 minutes break. Yeah. Before they took the 15 minutes break, I think dispensed or were almost completing this new result receiving right now. That tells you we shall have a lull of another 1 hour or so. But where is this? Okay. Let's go to Trans Nzoia, where Natabea is speaking. Manu, yo mlango bana. Please. Governor-elect George Natabea and the former Rift Valley Regional Commissioner, and clearly is a man in charge. Even when he has won, the seriousness with which his face appears. But in any case, Jonah was saying, looking at the fact that they have been given a 15 minutes break by Chebukati during that announcement, I would imagine they didn't take it
almost immediately if there was something they were clearing up with. So they have cleared up with these constituencies and then handed over to the commission, obviously for announcement. So if they take the 15 minutes break as instructed by Chebukati, it looks like we'll have a lull of another probably 1 hour or 30 minutes before we can get results from other constituencies. But let's give them the benefit of doubt. Let them prove us wrong, because I mean, judging, and it's rightfully so as you're speaking, from what we have seen so far, from history, and you know, if history is anything to go by, it is meant to give you, to help you make a projection. Now we can go to Natambea? Yes. All right. We fight all the challenges that have been tabled this county for the longest time, including very high levels of poverty, food insecurity, poor infrastructure, lack of health services, amongst many other challenges. And that possibly cause disunity among the communities living in Trans-Nzoia County. How do you propose to bring these people who had diverse political opinions together in moving forward the county of Trans-Nzoia? My rallying call, even during campaigns, has always been to ensure that we have unity in this country. For the longest time, many communities have been excluded from government. Of course, I appreciate the fact that my competitors and supporters, at the end of this exercise, those supporters don't have another governor. I'm going to be their governor. And therefore, I'm going to ensure that we include everybody in the general reform so that nobody feels excluded. Actually, I have that other task of ensuring that we enhance unity in this country. There are a lot of undercurrent issues that we need to address so that we harness the potential that lies within all the communities. So I'll assure everybody that for me, it's not looking back. Those who voted for me, Very fast. those who didn't vote for me, they're all my people, and I'm going to do them as such. Kuna presenter wa Tanzania alikuwa na mouth Twitter. Health number one. You know, the health sector has basically collapsed here. Number two, of course, we want to revitalize agriculture. Trans-Nzoia being known as a breadbasket of Kenya. But we still have so many households that don't have food. We're going to look at even at value addition and also ensuring that farm inputs are subsidized. Then, of course, one of the key roles of the county government is about ECD. We want to ensure that we have proper infrastructure, employ teachers on permanent and pensionable terms, so that our kids, young kids, can also learn in a very good environment. Then, of course, generally improving even our town. Kitale is almost like a dead place. We want to revitalize it, provide good and conducive environment, even for investors to come in. Those are the very, very quick ways that we're going to embark and start. People start seeing results within the first 90 days. During this campaign period, we saw a lot of tension, even in terms of the outcome in which they made the announcement of the results. And now there is this position of the presidency, and it's as well causing a lot of chaos. What is your call to the residents of Trans-Nzoia? I want them to maintain peace. Whoever wins at the national level is still a Kenyan. It's our son. We just don't appreciate that. And that democracy is a competitive process. We must have winners and losers. It's for the winners to embrace those who have lost. I want our people in Trans-Nzoia to focus more on our county and not what's happening at the national level, so we don't have unnecessary tension. Of course, during the campaign, the governor-elect for Trans-Nzoia County, that is George Natambea, elected on a DAP Kenya Party. DAP Kenya Party. That is the new governor for Trans-Nzoia County. Of course, fielding questions there from journalists regarding his win. We shall keep shuffling between studio, the field, and the Bomas of Kenya, which is the nerve center of the elections and the National Tallying Center of the presidential election. But Victor was saying, if I were Chebukati, for example, I think I would allow the agents of presidential candidates who have any doubt about any form to deal with it first, is so that you eliminate the possibility of them going to the Supreme Court and having a nullification. Because you would rather deal with any doubts in this form at this point, rather than say, no forensic audits. Oh Lord, we're going back to Bomas. County, Aldai constituency,
Total voters in the constituency, 78,005. Total valid votes, 58,506. Rejected ballots, 279. Odinga Raila, 6,919. Ruto William Samoe, 51,402. Waiga David Maure, 60. Wajakoya George, 125. All right, I think that's the last result from Bomas of Kenya, maybe probably until an hour or so. That's the Bomas of Kenya. And before again we returned to Bomas, that's that small issue. Yes. Talking about, about dispensing with the results, Victor, instead of having, them going with the doubts and forms that may have discrepancies, and then they're taken to the Supreme Court as evidence of irregularities, and then nullification. But do you think we will get to that time where there won't be anyone who will not file a petition post There the will election always results? be a petition. The problem is, Much as all this, if you breathe life to a petition, for example, yes, through non-clearance of these doubts around the results, you're breathing life to that petition. But dealing with it and ensuring that probably everybody is satisfied before announcing the results, which may not happen in 2 hours, obviously. At some point, people have got to move on. But 15 minutes, okay. It's Chebukati's wisdom, and he's the man in charge. So that is it. heavy is the head that carries the crown. All right, so we await more feedback as and when we get any updates from the Bomas of Kenya. We will be sure to link up with them, get you the latest, just to ensure that we are keeping you in line with the conversation as we are having it here in studio and also at the Bomas of Kenya. Victor. Alfred Ganga Mutua, the governor for Machakos County, and Amason Jeffakingi, the governor for Kilifi County. Both of them are principals in the Kenya Alliance, meaning they're here probably on behalf of the alliance, supporting the Deputy President, William Ruto. And of course, you can see them there. I don't know whether they're on the ground or they're looking from the periphery, whether they've been allowed access to the ground. But then, Kyori, if you look at the way Jeff Kingi has dressed, and he comes from the coastal town of Mombasa, which is very hot and humid, you see him dressed like that, you can imagine how cold it is. And the Bomas of Kenya. Okay, two things. Yes. The general weather in Nairobi, and now the general environment inside the Uchaguzi Hall. Yeah. You can imagine, first of all, Nairobi is cold. Yes. Bomas is colder. Following the results we have been seeing for the last 2 days, and what we are seeing today, the mood is hot. In Bomas, it's getting hotter. It's getting hotter, but you're dressed. You would say it's quite a contradiction of sorts. It's cold. Bomas generally is cold. It's around Karen, and it's in between, some kind of a forest, and you're also enclosed in that environment. You have pressure. Can I say the pressure has dropped or has gone so high? Because for you to dress like that, it means that... I don't think the pressure has dropped, because when you consider how many Kenyans are outside running about their business, going about their day activities, the number is quite low. So many Kenyans are at home, glued to their TVs, waiting for these updates. And most of them are just waiting for the results to be named, and especially that of the president, so that they feel like, okay, now we can go back to normal, But for now, pressure on IEBC to actually ensure that they deliver the credible and transparent election that they promised Kenyans. There are those who think if we go at this rate, particularly the rate from yesterday night, because from the results they announced about Wajir West, we have had the first update at around
12, right? It was around 12. Yes. There are those who say if we continued with that pace, probably Christmas would have found us as governments of Kenya. And probably the urgency with which Chebukati is saying we must deal with these things. But very quickly, if we could just take some of the results that were announced today by Chebukati India constituency in Kirinyaga County. Total registered voters 69,743, valid votes 48,548, rejected 346. Raila Odinga got 6,872, William Ruto 41,233, Mwaura Wahiga 151 votes, Wajakoya 232. Gatundu South in Kiambu, the total registered voters is 79,860, valid votes 54,536, rejected 475. Raila Odinga got 12,290. Ruto got 41,712. Mwaure got 223. Wajakoya 311. In Iata, Machakos County, total registered voters is 82,446. Valid votes were 49,062. Rejected votes 402. Raila Odinga got 38,225. Ruto got 10,391, Mwaura Wahiga 121, Wajakoya 325. In Ainabkoi, Uasin Gishu County, total number of registered voters 62,611, valid votes 44,102, rejected votes were 265. Raila got 8,620, Ruto got 35,401, Mwaura Wahiga 51, Wajakoya 90 votes. There has also been an update on the votes in Moi Ben constituency in Uasin Gishu County. The registered voters being 77,877, valid votes were 56,502, rejected ballots were about 354. Then you have Raila getting 6,772, Ruto getting 49,625, Wahiga Mwaura 54, Wajakoya 51. Nandi Hills in Nandi constituency, registered voters 47,910, valid votes 41,864, rejected ballot papers 229. Raila Odinga gets 3,471. Ruto 38,308, Wahiga Mwaure 40, and Wajakoya got 45. Gilgil constituency in Nakuru County, registered voters are about 95,654. Valid votes were 60,743. Rejected ballots 609. Raila got 20,997. Ruto got 39,225. Wahiga Mwaure got 246. Wajakoya got 275. In Kaiti, constituency of Makueni County, registered voters were 65,188. Valid votes 41,643. Rejected ballots 228. Raila got 33,617. Ruto got 7,659. Wahiga Mwaure 95. While Wajakoya got 272. To finish off with the results that have been announced today, so far by the IEBC, Aldai constituency in Nandi County. Total registered voters 78,005, valid votes 58,506, rejected votes 179. Raila got 6,919, Ruto got 51,402, Mwaura 60, Wajakoya 125. Now we run over to Harambee House, but okay, we'll head there in a few. But I can see at least the PS for Foreign Affairs is there. That is Ambassador Macharia Kamau, who is the PS for Foreign Affairs. And several other people there, senior government officials, of course, and we'll see who emerges from that door any minute from now. But we are live from Harambee House. Looking at these results, Jane, as announced by the IEBC, the total number of registered voters vis-a-vis the number of people who came out to vote tells you it's a quite number of people who avoided this exercise completely.
Again, and just looking at how historic these elections will be. Number one, looking at the voter turnout. Number two, looking at the thorough process that IEBC has undertaken. When they were telling us they're preparing for these general elections, we can clearly see that's what they meant. And number three, I've actually just seen a tweet of somebody saying that this year the elections were designed to be slow deliberately to ensure that transparency is at the center of this conversation. And much as the numbers were not as was expected by both the IEBC and even us, the general population and the media fraternity, we still await to see the final numbers as it will be verified and announced by the chair, that is Wafula Chebukati. Victor. Just to add on top of that list that you've given out, Curia, there's an information here that Kenya Governor Anne Waiguru has successfully defended her seat, brushing off a scare from, woman representative Purity Ngirishi. Provisional results at the conclusion of tallying in Mwea constituency show that Waiguru has garnered 113,088 votes against Purity Ngirishi, 109,433, bringing to a close. All right, let's head over to Harambee House. This is the head of public service, Joseph Kinyua. Let's hear what he has to say. Probably this could be the assumption to office committee. Okay. Ladies and gentlemen of the press, fellow Kenyans, good afternoon. In fidelity with the dictates of our constitution, I have this morning chaired the inaugural meeting of the assumption of the office of the President Committee. The committee is established pursuant to the Assumption of the Office of the President Act, that is Act number 21 of year 2012, and in furtherance of Article 141 of our Constitution. The committee's core mandate is to facilitate a smooth transition from the current administration to the incoming administration. Substantively, the mandate of the committee will be triggered once the Independent Electoral and Boundaries Commission formally announces the results of the 9th August 2022 presidential election and declares a president-elect. In accordance with the primary act of Parliament, the functions of the assumption of the office of the President Committee are to 1. Facilitate handing over the process of the outgoing president to the president-elect. 2. Organize for the security of the president-elect. 3. Organize for the necessary facilities and personnel for the president-elect. 4. Coordinate the briefings of the president-elect by relevant public officers. 5. Facilitate communication between the outgoing president and the president-elect. And last but not least, prepare the program and organize for the swearing-in ceremony. Finally, I wish to inform you we will be making periodic briefings to the nation as the transition process kicks off. I thank you. All right, that's the assumption of office of President Committee chaired by the head of public service, Joseph Kinyua, and of course flanked there by senior government officials, including the Chief of Defense Forces,
Robert Kariuki Kibochi, and you will also see the likes of PS Interior, Karanja Kibicho, the PS for Foreign Affairs, the PS for the Ministry of Treasury. You also have the Inspector General of Police, Hilary Mutiambai, amongst other government officials really that form the committee that takes over the mandate of ensuring that the new president or the president-elect settles in, and part of it being organizing for security once we have a president-elect. Of course, this will be triggered by the announcement by IEBC of a president-elect, and so we were right. That is the of assumption of office of president committee. Of course, also facilitate that the president-elect gets facilities and personnel once he has assumed office, and that's not the only mandate for the assumption of office committee. And I think it's the right time for even Kenyans to understand what to expect once we get to this time that we're all looking forward to, that Chebukati will announce the president right there. And what you also need to understand as a viewer, once the Chebukati announces the president-elect, there will be a 14-day period that is constitutionally allowed for any petitions to be filed at the Supreme Court to challenge the president-elect, to challenge the results of the IEBC. And once that 14-day period lapses, the IEBC chair communicates the same information of who the president-elect is to the incumbent and the chief justice in written form. Now, once the chair has communicated this information in a written form to the chief justice and the incumbent president, the president will then be sworn in 2 Tuesdays after the official communication by the chair of the IEBC, and from then they assume office as the president, and they will no longer be referred to as president-elect, but as the president. That is generally how things are supposed to flow. But should there be a petition that is filed at the Supreme Court within this 14-day period, the Supreme Court will take their time to go through all the petitions, and once they reach a decision that consequently terms the president-elect win as valid, the president will be sworn in the following Tuesday from the delivery of that particular verdict, supporting or rather terming his election as valid. So that is what you need to know in regards to assumption of office of the president, from being sworn in to them stepping into acting, or rather stepping into the space of the president once sworn in. Yeah, quite an interesting one. And Victor, you remember there has been some level of haggling in the National Assembly as regards this committee, with the argument that it is supposed to be chaired by the Secretary to the Cabinet. And you remember the Garissa Township Member of Parliament, Aden Duale, has tried to introduce a motion in Parliament seeking to compel the Executive to appoint the Secretary to the Cabinet so he can chair the assumption of office committee. This is the first briefing that we are getting from that committee. Exactly. I don't know whether it is late in the day or they have done it in good time, but clearly the committee is now being chaired by the head of public service, who probably would assume then also acts as the secretary to the cabinet, Victor. Yeah, just giving their commandate there. Actually, he's given a number of responsibility, and again, coupled with what you said, is just to plan for the program for that particular event and facilitate communication between the outgoing and the incoming head of state. But as you correctly put it, he said that that will only commence once and should be triggered by the final outcome of the general election. And they said probably this is the first one, as you correctly put it, and we are likely to see, or whether they'll have another press briefing, or could be the last one, now that he's already outlined their commandate, how it's going to be. But it's encouraging that they are actually showing the people that, you know, once this is done, this is what is going to happen. Expect this. Yeah. These are our role when it comes to in the transition process. This is what we need to ensure that president-elect has been facilitated with. Because most of these protocols, many Kenyans don't know. You know, and you can remember even from previous elections, they walk in as a candidate, but when they walk out, they are the president. And from there, protocols
come alive, you know? So what happens from that particular point? And this is definitely encouraging for our viewers and all Kenyans at large, just even showing the people that we expect a peaceful transition of power to the president-elect once announced by the IEBC. And I don't think it's too early for them to be having such briefings with the press, you know? Now, there's nothing wrong with the press briefings. Actually, when we are talking about the transition from one president to another, and clearly the assumption of office committee of the president is quite in charge, Victor. There's another conversation that ought to happen, because there will be succession in counties, yes, either from a governor who was seeking a second term and was failed, or a governor who has served 2 terms and is assuming the office. And it would be interesting probably in the coming days. We will talk to the Intergovernmental Relations Technical Committee, because on the handover of assets and liabilities to the incoming administration, it doesn't appear really like there's a good inventory that is ever taken. So you end up having a situation where even property that is supposed to be in the hands of government ends up in, you know, people's pockets, or ends up being in private hands. And we have seen that happen a lot in counties. So in the coming days, probably we need to also engage the Intergovernmental Relations Technical Committee to tell us the process of handing over of government from one governor to the next administration. And you can imagine now the international community is so focused on Kenya. I mean, our brothers and sisters across the border in Uganda, following this conversation live in Tanzania as well, just seeing how Kenya, and even just yesterday we were having this conversation, how Kenya has set the bar high. And the question will be, can we maintain this standard of having general elections moving forward? And 2027 will be the ultimate test. I don't think there's any room for going any down further. We cannot. The commission that comes after Chebukati, because obviously Chebukati will exit after the end of this election probably, because he has served 2 election cycles. It means the chairperson who comes next doesn't have a choice other than to raise the bar so high. Maybe 2027, Victor, you can still vote at the convenience of Murang'a town. Or even your phone. Yeah. Oh, yes. Something that we've been discussing here, and even the analysts have been talking about throughout the week, the introduction of technology in conducting an election, something that should be considered probably in the future. We've come a long way up to this particular day now that we are still using the physical papers from one corner of the country coming all the way to the boomers of Kenya for verification. Something can be done with an example given one of the biggest telecommunication companies here in Kenya, that their level of security that you can't hack, their servers, their websites, it's something that can also be copied. But the level of trust also came into the picture that as a nation, we are still lagging behind. That is why the issue of technology in conducting an election in this country is something that can, should also be looked into. I don't know whether we'll be ready for that in 2022, or we will slightly upgrade the KIMS kit to a different level, but not online. But we need to understand the weight that comes with managing a general elections. Yes. The general elections, rather, because we can see IEBC made the results public. You go ahead, tally your own numbers, and tell us if you're able to keep up. Yeah. You see? So getting to a time where all this can be done over a gadget, I think will be phenomenal and revolutionary for our country. But of course, looking at these teething problems that we are still having with technology, it should be time to learn some lessons. And probably then, if the grace of tallying votes will still exist, if that window will still exist for the media, we probably have an opportunity to do things better than we have this time. And I think we have received quite a number of beatings this time. Well, lessons have been learned. Lessons have been learned and carried on. The hard way. Victor clearly doesn't want to go hard today, but I mean, it's definitely not an easy process. The admission that the media generally was ill prepared for this is something we must admit, and boldly so. And we have obviously lessons to learn. The next time we shall have a consortium probably, and
do this better. But we definitely don't step down from our mandate to ensure that we are bringing you verified information, much as we were having our own tallying as individual broadcasting house. We're still at the forefront, and especially as KBC Channel 1 with reporters all over the country, bringing you real-time updates as and when they are verified by the Commission, and we confidently share with you this information right here on KBC Channel 1 as Kenya continues to decide. And obviously, I think when you think about the faltering of the media, it's only that we were doing different tallings. Yeah. And so displaying different results, because each one of us would download forms, according to probably where you see it. The time you download. Yeah, and the time you downloaded. So that obviously led to the display of different results that you saw from different media houses. A consortium would have healed that problem probably by ensuring that all of us have it. All right, but remember, as a viewer, when it comes to the transmission of these results, there is a path that they follow from the polling station. Once all the Form 34As are filled at the polling station, they are then transmitted to the constituency tallying center. That is where they are further categorized, and of course the MCA and a member of National Assembly results are tallied and announced at that particular level through Form 36C for the MCAs and 35C for the members of National Assembly. And from that point, the results for the governor, senator, and women rep are then transmitted to the county tallying center by the deputy returning officer, and that is the point at which they are made public through, for the governors, it will be Form 37D, for the senators, Form 38D, and for the county women representative, it will be 39D. Now, from the constituency tallying center, the presidential, or rather, Form 34C that carries the results of the presidential elections, they are transmitted to the National Tallying Center by the returning officer. And finally, the chair of the commission, that is Chebukati, will be announcing the final presidential results using Form 34D. So that is the path that the results get to follow. So as you can see, every level needs to be tallied and verified before they are made public. Again, the question of time comes into play. Looking at the number of polling stations that we had from that particular point up until they get to the National Tallying Center, it is a process that needs to be thorough, authentic, and verified. So we keep you up to date as we keep getting this information. Victor. All right, so this is the place to be. We are just about to finish here, paving way for the next team that is going to steer you for the next hours. We're giving you 24-hour coverage of this historic election. Already a number of polling stations arriving at the Bomas of Kenya with Wafula Chebukati and his team giving you updated figures so that you can also follow that. Meanwhile, you can also go to the IEBC website or portal and follow that, everything that is happening there. You can also take a look at that so that we dispense of all the fears and rumors milling around. My keyword is do not depend on what's happening on social media. We've had the discussion with Bernard, and clearly social media can play a very key role. Impression is a panda, and it should be the same and the case at this particular point. Just take your time, believe on the IBC, because the chair and the team are doing everything possible so that this is done within the timelines required by the Constitution. And all right, just curious. It's a slow but sure process. Looking at what the IEBC is saying, slow but sure process. And obviously, it behooves all of us in one way or another to give IEBC ample time to do what they are doing, but probably also hope that our election will come out as credible. I think one of the African nations that have conducted a very credible election in the African continent is only Ghana. I think the election has been labeled as credible. Therefore,
it will be interesting to see again if Kenya can enter into the books of one of the African countries conducting a credible election. I've seen some results here from Elgeyo Marakwet sent by one of our reporters, Peter Kipkoech. You have Governor Wesley Kipyego Rotich of UDA, who has garnered 147,705. The senator is Onesimus Kipchumba Murkomen of UDA, who has gotten 141,091. The woman representative will be Caroline Ngeleche, an independent candidate, who has gotten 104,928. The members of parliament, KU North constituency, Adams Kipsanai of UDA, who got 26,560. KU South constituency, Gideon Kimayo of UDA, 35,881. Marakwet West constituency, Wakili Timothy Toroitich, an independent candidate, who got 27,803. And Marakwet East, David Kangogo Bowen has recaptured that seat on a UDA ticket, 16,185. That's as far as the results of West, that is Elgeyo Marakwet, look like. All right, you have live pictures from the Bomas of Kenya as the verification exercise continues. That is at the Bomas of Kenya, as the verification exercise continues at that center. It appears like there's a small break. They indeed actualized the break given to them by Wafula Chebukati. Let's see when they come back what it will be looking like. Right. And just to mention that, remember Alex Tolgos was running against Kipchumba Murkomen, and he's come second to Kipchumba. Of course, Kipchumba Murkomen retaining his seat as the senator of Elgeyo Marakwet. Tolgos is the outgoing governor of Elgeyo Marakwet's county. So it was a tight race. Now Kipchumba Murkomen is back to the Senate. He was a debater by excellence. He's a debater. So it has to be given over to him. And you will say his contribution again in Senate has been quite significant in a way, because he's been the legislator or the senator for the Elgeyo Marakwet County, majority leader at some point. He was deputy majority leader 2013 to 2017. 2017 for about 2 years or 3. He was the majority leader until the fallout between the deputy president and the president, when he was ousted as the majority leader in the Senate. But his contribution in the floor of the Senate has been quite significant, and his contribution to legislation also significant. He has been re-elected for the third term in Elgeyo Marakwet as the county senator. You have live pictures from Bomas of Kenya. This is the nerve center of everything there is to talk about the presidential election, Jane. Now, from the screens, it may appear to be very calm. They are indeed taking that break, but we are sure to know that they will be coming up, having a brief, going back to the tables, continuing with the verification, then keeping us updated with each figure as updated, to just make sure that they're also exacerbating the process to take as little time as possible. But remember, they have until 7 days as constitutionally provided for the announcement of this particular results. But we hope they will do so in the most practical and realistic time possible. Absolutely. The results will keep streaming in, and we shall keep returning to the Bomas of Kenya every single time the commission wants to announce verified results. Probably we'll expect the process to pick up quicker now that there are directions from the IEBC chairperson Wafula Chebukati. But that's just it. We need to roll it up here and wind up, Jane. Absolutely. It's been
A beautiful time, keeping you up to date with what we have as the national broadcaster, of course. Also informing you what's happening at the Bomas of Kenya from 6 a.m. Up until now, just 15 minutes past 1 p.m. But the coverage does not end here with us on KBC. We do have our subsequent teams that will be relieving us and allowing you to stay updated with all this information, not just from the Bomas of Kenya, but across the country with our different reporters where they are stationed. For now, we want to take a very quick breather before we get to come back and get to wrap up the show with you. But let's catch a quick breather. We'll be right back. Absolutely, and want to acknowledge a bit about the number of people watching us from Chepterit in Nandi County. Thank you for your time. We're taking a breather. Coming back in a minute.
good afternoon. And now let's take you through some of the stories we have for you from our news desk, where former Kisauni Member of Parliament Rashid Juma Benzema has clinched the seat after a 5-year hiatus, political hiatus. Benzema won the seat with 34,747 votes. Now, the returning officer, Ibrahim Wario, declared Benzema winner at the constituency tallying center within Shanzu Teachers Training College, where he also issued him with the certificate of victory. In the speech, the MP-elect thanked the electorate for voting him and called on the residents to maintain peace after the general election period. Numa Henry with 382 votes. So, attending this election, I declare Benzema Rashid Juma Congratulations. Thank you very much. Asante sana. Asante sana. So, congratulations, Mheshimiwa. This is your ID. Sasa uende usherekee. Leo ni siku kubwa sana kwa watu wa Kisauni, wametoa sauti yao na wamenipa mimi uaminifu wa kuwa mtumishi wao. Nashukuru Mungu mwingi wa rehema aliyoniwezesha kufika mpaka siku ya leo. Nashukuru ndugu na familia yangu imesimama na mimi wakati wa kampeni. Na washukuru watu wa Kisauni kwa kufanya maamuzi ya busara wa kunichagua kuwa mtumishi wao. Na washukuru vile vile wamedumisha amani wakati wa kampeni na baada ya kampeni. Na bado ninawahimiza kwamba katika sehemu zote Kisauni imeongoza kwa amani iliyokuwepo wakati wa uchaguzi huu. Na nimeshukuru sana ndugu watu wa ABC kwa kufanya uchaguzi wa huru na haki. Na washukuru, tumeanza nao mbali mpaka mahali tumefikia hapa. Na washukuru sana, Mungu awabariki. Now, elsewhere in Malindi, Amina Mnyazi of ODM is the new Malindi Member of Parliament elect. Amina garnered 21,634 votes. Mnyazi went ahead to beat 7 men to emerge the winner and become the second woman MP for Malindi. Mnyazi was followed by former MP William Tengo of PA, who garnered 9,437 votes, while Daniel Chai Chiriba of UDA emerged third with 7,221 votes. Nixon Kingi Nyule of Safina, a teacher who is also a newcomer in the race, was fourth with 1,782 votes. Malindi had a total of 94,605 registered voters. $7,221. Candidate 2, Kazeha Peter Ponda. Kazeha Peter Ponda with 505. 505. Then we have Kalama Kennedy Mulewa. Kalama Kennedy Mulewa with 900 votes. The fourth candidate
Nyazi Amina Laura with 21,634. The next candidate, Mtengo William Baraka with 9,437. 9,437. The next candidate is Nyule Nixon Kingi with 1,782. 1,782. Okay, this is Form 35C. Form 35C. Certificate of elected member of National Assembly. Certificate of elected member of National Assembly. The constituency returning officer hereby declares that Amina Laura Mnyazi of ID number 2507 8757 has been duly elected as the member of National Assembly, constituency returning officer, Malindi constituency, in the election held on 9th day of August 2022. Constituency returning officer was Mwanajuma Ali Zendani. I must obtain my signature. Dated was on 11th day of August 2022. And the certificate is stamped by IEC Constituency Returning Officer. Quite some celebration there in Malindi. And talking about celebrations and the results of election, let's head over to Nyeri County. Geshoke Washira is on standby to tell us about the latest in Nyeri. Geshoke Washira, good afternoon. What's the latest from Madeira? Good afternoon, John Jacob. It's a cold afternoon here in Nyeri County. Now, for the last 1 week, we've been tracking election and the final campaign period from Mathira constituency here in Nyeri County. And now today, finally, the election results for Mathira constituency were released, and the candidates were declared winners from the member of county assemblies, member of the National Assembly. The deputy returning officer also declared winners of the woman representative position, member of parliament, governor, and also the Senate. And now we've moved from the constituency tallying center in Karatina of Mathira constituency to Nyeri town, where the county tallying center is based. Now here at the tallying center, it's what you're seeing behind me is people are waiting for election results from Mathira constituency, where we've come from, and also election results from Kieni constituency, which are yet to be concluded. And just to give you a peek of what happened in Mathira constituency, incumbent Nyeri Governor Mutahi Kahiga of United Democratic Alliance was declared the winner in Mathira constituency, garnered the highest number of votes in Mathira constituency, getting 48,637 votes. Jubilee's candidate Ephraim Maina got 759 votes. The New Democrats Party candidate Dr. Thuo Mathenge was the second, getting 15,993 votes. And Peter Munyiri of Chama cha Kazi got 1,381 votes. For the senatorial position, NAK Kenya's
candidate Kabando Akabando got 2,428 votes, and Jubilee's candidate Nyokabi Priscilla got 10,973 votes. Wambugu Nyamo of Democratic Party getting 1,351 votes. The winner of the senatorial position was declared is Wahome Wamatinga of UDA's party, who got 57,704 votes. The county woman representative position results were also given at Mathira constituency, and Jerry Njori of Jubilee Party got 6,296 votes. Rose Wamboi of Chama cha Kazi getting 2,781 votes. Karungaro Margaret getting 2,024 votes. And the winner was United Democratic Alliance's candidate Rahab Mukami, who is the current member, woman representative here in Nyeri, getting 50,302 votes. Now, the Mathira parliamentary seat was also declared, and the winner was UDA's candidate Eric Mwangi wa Mombi, getting 49,377 votes. NAK Kenya's candidate Waruru Gekandi got 3,056 votes. Kirago Nicholas of Usawa kwa Wote Party getting 2,032 votes, while Jubilee's candidate Wambura Maranga got 4,344 votes. Dhoko Finacio of Farmers Party got 1,210 votes. And Muriuki Daniel Keige of Justice and Freedom Party getting 8,148 votes. Earlier we spoke to the MP-elect Mathira constituency, that is Eric Wamombi, and he said that his main agenda will be to continue with the legacy and the works that were being done and carried out by the now UDA's running mate Rigathi Gachagua. You remember very well that Eric Wamombi, the former MCA for Konyu Ward, has been mentored politically by Rigathi Gachagua, and he says that his main agenda in Parliament will be to continue with the works that UDA's running mate Rigathi Gachagua has been doing. And we also spoke to the person who came in second, that is Daniel Kege, who got 8,000. And Daniel Kege conceded defeat and committed to work with Eric Wamombi. That's all we have from Nyeri County. Kevin Washira, a fantastic job you're doing there from Nyeri County. He has already left the Mathira constituency now at the Nyeri County Tallying Center. He will be telling us about the overall results of the election in Nyeri County. But of course, what you have had is a clean sweep for UDA in Mathira. Governor Mutahi Kahiga got the majority votes in Mathira. So did Wahome Wamatinga, Senator, as well as Rahab Mukami, the woman representative, and Eric Mwangi Wamombi, an MCA who was just picked after Kenya Kwanza announced that Rigathi Gachagua would be the running mate for Kenya Kwanza. Now let's head over to Kilifi. Janae Karisa is also on standby. Let's see how the results in Kilifi look like. Janae? Good afternoon, John Jacob. We are coming to you live from Kilifi North constituency in Kilifi County, where the constituency returning officers are bringing in results from the constituencies of Kilifi County, so that the county returning officer can do the tallying at the county level and declare the winners of the governorship, senator, women rep positions, and of course the presidential results. All in all, we understand that 6 out of the 7 constituencies have already declared all the seats and have declared at the constituency levels, and so most of the numbers we have, that is
to come up with our own tally. Please note this is our own compilation, not from the IEBC data. The county returning officer is yet to give us their side of the data. So this is just from the constituency tallying centers, the results that were relayed. We have just done our own tallying as we wait for the county returning officer to announce the official results. So for the president, Raila Odinga is leading with 204,128 votes, followed by William Ruto with 77,138 votes. So Raila Odinga has managed to garner more votes in Kilifi County. For the governorship position, Gideon Mungaro is leading with 145,576 votes. Followed by Aisha Jumwa, a distant second with 65,732 votes. George Kithi of the Power Party is coming in third with 64,233 votes. He has managed to clinch more seats, more votes from Ganze constituency, where the Power Party has managed to sweep the electorates in that area. For the senatorship position, we are yet to receive results from Kilifi North constituency. However, Stewart Mazayo is leading with 116 votes, 116,946 votes, followed by Benjamin Kai of the Power Party with 57,968 votes, and then Mwabonje Shukurani comes in third with 36,651 votes. So Stewart Mazayo is leading. Once we get the Kilifi North results from that constituency level, we'll be doing our own tallying, giving the definitive figure from our desk. For the women rep position, Gertrude Mayu has managed to garner most votes in Kilifi County with 112,762 votes, followed by Christine Zawadi of the Power Party with 80,268 votes. Something to note, Kyria, is that the Power Party that is popular in Kilifi, whose flag bearer is the current governor, Amason Kingi, really did some groundwork, and they have managed to put up a good fight for the senatorship and women rep position, that they're coming in second, as opposed to the governorship position, where Aisha Juma of the UDA party is coming in second. For the parliamentary results, the ODM party has managed to clinch 4 seats. The Power Party comes in with 2 seats, and the UDA party with 1. In Kilifi South, Ken Chonga has managed to fight for his seat with 24,300 votes. In Kilifi North, Owen Baya has also secured his seat with 27,558 votes. In Malindi, Amina Mnyazi, as you had seen earlier, has come into the political scene, being the second woman to govern the constituency of Malindi with 21,634 votes. In Ganze, we have Teddy Mwambire, who lost his bid to Kennedy Tungule with 24,497 votes. Kennedy Tungule is from the Power Party, was vying on a Power Party, and he has managed to secure his win. Ganze constituency has dominated its seat with the Power Party. Most of the MCAs, as well as the Member of Parliament, has taken its win in that region. In the Kaloleni parliamentary seat, Paul Katana has managed to secure his seat with 16,968. His opponent coming in a very far second with 4,500 votes. So he managed to secure his seat, Paul Katana. In Rabai, a new entrant into the political scene, that is Anthony Kenga, he managed to clinch that seat. Remember, ODM candidate William Kamoti succumbed to an accident earlier during the campaign season, and so that seat was left vacant. His brother managed to succeed him, however he lost in his bid for the parliamentary seat to Anthony Kenga. This seat also has been dominated by the Power Party. At least the party has managed to clinch a seat in Rabai constituency, and with
1,737 votes. Also, the MCA that region also is not predominant the ODM party. However, they have managed to secure the win for PA. In Magarini constituency, the current member of parliament, Michael Kingi, has come in a distant third. He has managed to be beaten by ODM's candidate Harrison Kombe, who managed to get 11,946 votes during this election. And he is followed by the UDA candidate, who also managed to garner some votes. Then the PA candidate, who is Michael Kingi, and the current member of parliament coming in at a distant third. So in total, ODM has managed to secure 4 seats, the PA party has managed to secure 2 seats, and the UDA party only 1 seat. For the MCA position, out of the 35 wards, 16 have gone to the ODM party. The PA party has managed to get 7 seats. The UDA party has managed to get 5 seats. The independent candidates who have won are 4. Shirikisho party is 1. Jubilee under the Azimio flag is 1. And the ANC under the Kenya Kwanza coalition is 1. So in total, the Azimio fraternity has managed to clinch 17 seats, and the PA, UDA, and ANC fraternity under the Kenya Kwanza alliance have managed to garner some substantive seats, numbering to about 10. So we are at the county tallying center, Kioria, just doing our groundwork, also trying to get a word with the county returning officer, Hussein Gure, to give us an update on exactly what is happening. As of now, what we understand is constituency returning officers are making their way here to the Pwani University County Tallying Center to submit their results. So what is happening? The county returning officer is tallying these results. Thereafter, he will be relaying these results to the public and declaring the winners of the governor's seats, women rep, senator, and of course declare also the presidential seat. But the supremacy battle between the PA party as well as the ODM party has been put to rest. We have seen that the ODM party has garnered a win in this region. However, the PA party has put up a brave fight and managed to get seats in the MCA position and as well as the parliamentary position. So we await the announcement, which will come a bit later, because we are still waiting for the constituency results to be submitted, and thereafter the tallying process to take place. It takes about some hours before the official announcement of the governor is declared here at the county tallying center. Kyoria, if you have any other query, I put it to rest as we continue camping here for the 5th day. My colleagues who have been assisting me, Hibak, Caroline Mramba, Asha Hamis, Nisi, as well as Rabjab Wanje in Kaloleni, have done a tremendous job in coming up with this tallying for the Kilifi County, and I am left to give the final results before we put the matter to rest. So Kyoria, we are still waiting for the official announcement. As I said earlier, this is our tallying from the reporters of KBC who are on the ground. So we are waiting for the official announcement to give the numbers per the county returning officer. As of now, I hand it back to you, Kyoria. Very much, Janae Karisa and the team in Mombasa, in Kilifi, who are doing a fantastic job in terms of updating us with happenings in Kilifi. Of course, the contest between ODM and PA, the new entrant or a new party associated with Kilifi Governor Amason Jeffer Kingi. Over to you, Victor. From Kilifi, let's head to Nyamira, where Patrick Kibagendi Osero of Azimio is the new MP-elect for Borabu constituency after garnering 18,826 votes. Osero emerged victorious in a race that attracted 11 candidates. The closest political rival, that is Aben Daniel Rogena, garnered 14,334 votes. Immediate former area legislator,
did not contest, but instead opted to run for the gubernatorial race. Votes gathered by each candidate are as follows. According to Moseti, 413, David Ogali Ubiero, 393, Ekaraba Jared Makasiso, 1,539, Kami Yamesh Nandoro, 3,791, Nyakeri Ragira Enoch, 331, Nyalige Nyarela Josephine Kerupo, 1,128, Nyalige Peter Nyonga, 1,546, Onchaba Fred Montio, 175, Oseo Patrick Bagendi, 15,829, Rogena Abel Daniel, 13,500, Socorro James Mogaka, 447. Total valid votes cast, 39,163. Rejected ballots, 627. So those are the results. I'll ask Mr. Patrick Osei. Now, Ali Wario Guyo has defended his seat as Garsen MP on an ODA ticket. Guyo garnered 12,825 votes to defeat his closest contender, Bute Ahmed Bashora, who garnered 7,646 votes. Now, the Garsen National Assembly seat attracted a total of 7 candidates. Mine is to assure the residents of the same constituency, and will make sure we bring cohesion, we bring them together during this period. Now the election is over, it's time to work. It's time to work for them. So I urge everybody to maintain peace and unity, love. All right, from Tana River County, we come back to Nairobi. We are linking up with our team in Nairobi by Beatrice Gatonya. Let's just focus on what is happening in the race in Nairobi. And of course, we've seen rumors about a declaration of results for the governor position. Beatrice will tell us whether that is true. Beatrice? Have 17 constituencies in Nairobi City County. So far, 3 of them have arrived. We've started receiving their results, verifying and preparing to prepare the results declaration forms. As you can see behind us, we have a team of our officials verifying the results that we've received from the polling stations of 3 constituencies. These are Langata constituency, Makadara constituency, and Kasarani constituency. Yes. All right, maybe perhaps you can tell us what do you have maybe a timeline for when this process will be through? There's no timeline for this exercise. We must receive the results from all the 3,643 polling stations, verify them, and prepare the result declaration form.
announce the winners of the categories? Like I've explained, we must process the results of all the 3,643 polling stations. These polling stations belong to constituencies. So as a returning officer presents results from their respective constituencies, we shall process for that specific constituency and put it in our result declaration form that must have all the 3,643 results before we can be able to declare winners. Yes. All right, maybe now we can just release it to head. As said earlier, he has quite a busy task ahead of him. Asante sana for joining us here at KT News. Like I said, we are here at the County Parliament Center of Kasarani, and as you can see on the camera, quite a busy. Probably the last one. Pardon? Probably the last one. There are some outcome results there regards the gubernatorial agreement is what I said. Agreement for? The numbers that are out there for the gubernatorial race. Results are declared by the county returning officer. I have not declared any results, so I cannot speak for any other record out there. So, sir, you're saying you've only received from 3 constituencies so far? 3 constituencies have arrived. Yes. We are starting with the first one. So we'll process each one in turn until we are done with the 17 returning officers. So you're waiting for 14 from 14 constituencies? 14 constituencies are yet to come. Okay, yes. An estimation of when this will be done? We can't estimate. Yes. The law requires that once we receive results from the constituencies, we speedily process them. Yes. So that's what will happen until we process the last polling station in Nairobi City County. Yes. So give it maybe 2 days. Yes. We should be able to see final results. On Monday? Yes. Stay here with us. You'll see when we'll finish. Okay. Thank you. Thank you very much. Karibu. Right, that is coming from Kasarani. Now, former Funyula MP, Dr. Paul Otuoma, has been elected the governor of Busia County on an ODM ticket after garnering 104,474 votes. Dr. Otuoma defeated his main competitor, Sakwa Bunyasi of ANC Party, who polled 92,144 votes. Now, Dr. Otuoma thanked the people of for expressing their faith in him. 88, Catherine, 33. Of county government election results from Mutula. We know that our business community needs opportunities to be able to create wealth in this county. We know that our agriculture basically needs to be fixed in terms of providing food security and economic opportunity to the people of Busia. And we are going to make our contribution to our country. I walk in the park. I love what the people of Busia have done by choosing potential and not anything else. Other than that, only God understands. 7,000. Simon Kingara, a candidate from the UDA party, has been elected as the Member of Parliament for Ruto constituency after having garnered 68,784 votes. His closest opponent, former MP Esther Kadhogo of the Jubilee Party, got 27,674 votes. Ruto constituency has over 172,000 registered voters, but this time around they posted only 62% of the voter turnout, with slightly over 102,000 having shown up to vote. Esther Nyambura Kadhogo garnered 27,644. Simon Nganga Kingara garnered 68,000. Constituency declares that Simon Nganga Kingara
numbers 73, 85, 89, 7 has been duly elected as the member of the National Assembly for Ruto constituency. In the election held on the 9th day of August 2022. Congratulations. Shukuru sana watu wa Ruto walitokea kwa wingi sana. Vita ilikuwa mkali sana kwa sababu ya chama. Chama ilikuwa na vita mingi, lakini kwa sababu ya nguvu ya Mungu nimeweza kupatiwa ushindi na wananchi wa Ruto. Kwa hivyo niwashukuru na niwaambie nitaendelea kufanya kazi na wao. Wale walisimama na mimi, asante sana sana sana. Wale hawakusimama na mimi na bado ni watu wa Ruto, bado tuko pamoja na tutakafanya kazi kama kongamano moja. Kwa sababu gani? Kama nimechaguliwa kama mtumishi wa watu wa Ruto, itabidi nifanye kazi na watu wote wale wanaishi Ruto. Kwa hivyo hakuna yule atapuswa katika Ruto kimaendeleo. Kabila zote zitahushishwa katika kimaendeleo. Ofisi kama ilivyo kawaida yangu, tutafanya na watu wote bila ubaguzi wowote, na hapo ndio tutaweza kuwa na ushindi kama Joseph Mburu Kahangara is the Larry MP-elect. Kahangara polled 26,702 votes to defeat the incumbent Jonah Mburu Mwangi, who garnered 10,931 votes. Now, in his remarks, Joe Kahangara termed the election as very challenging, noting that unlike his competitor, who was funded, he funded their respective parties. He financed his campaigns. Now, he thanked his supporters for working with him during the 5 years he was out of parliament. The first, in that order, we have Joseph Mburu Kahangara, 26,702 votes. The next one in order is Frederick Ngige Kiguru, 779 votes. The third in order is Viscount James Kimathi, 1,208 votes. The fourth in that order of the ballot paper is Jonah Mburu Mwangi, 16,931 votes. The fifth is Devin Joguna Mwaura, 7,137 votes. Then the sixth is Naomi Wanjiko Wainaina, who has 396 votes. And the seventh is Joseph Karicho Wanjiro, who has garnered 3,734 votes. Journey is never smooth. There are ups and downs. I also, let me mention my worthy competitors who have also worked, towards getting this position. They have not made it easy for me. There are some who had a lot of resources, maybe. Well, with that story, it brings us to the close of the morning session here on KBC Channel 1, keeping up with Kenya Decides. It has been an absolute pleasure having you with us through and through, but we are not done with this live broadcasting. We have the Swahili team coming in as we step out of studio. But for now, thank you so much for your valued time. My name is Jane Wamboi Kibera. Victoria. That's just it. We need to put a cap to Kenya Decides, the morning session that ends in the afternoon. And of course, we live in the able hands of Harriet Salim and Camp Chamenza. My name is John Jacob Kiri. Have yourself a fantastic afternoon. See you around, Victor. All right. So it's been real. Let's do this again tomorrow. My name is Victor Lowe. Enjoy the rest of your viewing. Bye-bye.
then can we have some order? Where is security? Where is security? Can we have security maintaining order here? I'm calling upon the security officers to come and maintain order here. Yes, yes. I am asking the chief agents to come for a meeting. I'm asking chief agents to come up for a meeting. And I'm asking the security to come and maintain order on the floor of the tally center. Kanchoro, can you come up, please? Paul Mwangi, can you come up, please? Paul and Kanchoro, can you come up? I don't see the Governor. Where is he? Kanchoro and Mwangi, please come up. Kanchori and Mwangi. Anyone who is not of the hall. Anybody who has not done work at the tally desk to vacate the floor of the hall. Anybody can you vacate the floor of the hall? Anybody who is not doing work at the tally, if you are not an agent doing work at the tally desk, can you vacate the floor of the hall? Mheshimiwa Fred Gumo and the chief, please, we want this floor cleared. We have provided desks for people to sit. We have provided seats for people to sit. Please clear the floor of the tally center. Clear the floor of the tally center. If you are not an agent and if you have nothing to do at the tally desk, can you leave the floor of the tally center? Anybody standing, can you leave the floor of the tally center? We are saying if you are not doing work at the desk, can you leave the floor of the tally center? The people on the floor of the tally center who are not doing any work, can you leave the floor of the tally center? Security. Security.
Gabo, are you on the floor? Can you deploy armed security here? Anyone who is not on a desk, who is not working, must not access the floor, the tally floor. That is our instruction to the security. Only the chief agents are allowed to be standing on the floor. Anyone else should not access the tally floor. We do not want politicians who have been announced wherever they were contesting to come and cause chaos in the National Tally Center. It must be. Ndio kama hivyo unavyoona picha kutoka Bomas hapo ambapo ni makao makuu ya kuhesabiwa kwa kura za kitaifa za urais, na bila shaka kumekuwa na shughuli pevu pale, ingawaje tume ya IEBC imesema watu wamesongamana sana katika eneo hilo. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo wangetaka vifanyike mara moja ni kupunguzwa kwa watu katika eneo hili ili angalau watoe fursa kwa tume hiyo kufanya shughuli zake. Nakumbuka hapo awali walipokuwa wanatoa taarifa walisema kwamba watu wamekuwa wakiwasumbua wale maafisa wa uchaguzi katika maeneo tofauti, na wakasema kwamba iwapo kuna mtu ana malalamiko yote, basi malalamiko yanafaa kuwasilishwa moja kwa moja kwake yeye kama mwenyekiti wa tume hiyo, na sio kusumbuliwa kwa maafisa wa vituo mbalimbali ambao wamekuwa wakiendelea na shughuli zao, wengine wakileta karatasi zile za uchaguzi kupitia visanduku ambavyo vilitumika katika maeneo tofauti ya kupigia kura. Kwa hiyo wanapendekeza kwamba watu wapunguzwe, na vile vile wanatizama hali ilivyo kuhakikisha kwamba idadi ya watu wanaopaswa kuwa pale ndio iko pale. Iwapo kuna yote ambaye amezidi na hatakikani kuwa pale, basi anatimuliwa mara moja ili kuhakikisha kwamba kunaendeshwa shughuli kama inavyotakikana, kwa sababu kwa mujibu wa IEBC watu wameongezeka kiasi cha kwamba imekuwa vigumu kwa IEBC kufanya shughuli zake na vile vile kuwatatiza maafisa husika katika shughuli zao. Picha unazoziona hivi sasa ni moja kwa moja, unaona maafisa wa usalama wako pale kuhakikisha kwamba pia wao wanathibitisha ile idadi ya watu pamoja na wale wanaofaa kuwa pale katika shughuli nzima. Kumbuka cha msingi kinachotakikana katika eneo lile ni kwanza wale mawakala wa rais wa wagombea wa rais ndio watakana kuwa pale ili kusaidia katika kuthibitisha, na vile vile mbali na hayo kama wengine wapo na hawahusiki na hayo, basi wanafaa kuwa mbali na eneo lile. Ni shughuli ambayo sasa hivi naona kwamba imesitisha kidogo shughuli ya IEBC katika ukumbi ule wa Bomas mpaka kutatuliwe lile tatizo ambalo limeonekana kuwashughulisha maafisa wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC katika eneo lile. Nakumbuka kwamba Wafula Chebukati ambaye ni mwenyekiti wa tume hiyo alitangulia kusema kwamba shughuli hii ipo shwari, na iwapo kuna mtu ana malalamiko yote, basi anafaa kuandika rasmi kuhusiana na kile anachokilalamikia na awasilishe malalamishi hayo kwa tume ya uchaguzi na vile vile maafisa husika, na sio kusumbuana na maafisa wadogo na wengineo wale wa tume ya IEBC. Ni picha za moja kwa moja kutoka Bomas ambacho ni kituo cha kitaifa cha ujumlishaji kura za
urais hapa jijini Nairobi. Kumbuka, kwa mujibu wa sheria wana siku 7 kuhakikisha shughuli hii inakamilika, na ndani ya hizi siku 7 ndio matangazo yatatolewa iwapo kutapatikana mshindi, na iwapo itakuwa vinginevyo, basi kama kuna uwezekano wa kwenda katika raundi ya pili kwa mujibu wa kura zitakavyohesabiwa, basi pia kutakuwa na maelezo na maelekezo ya jinsi gani mambo hayo yatakavyofanyika. Lakini kwa sasa amewataka watu wawe na subra, huku wakipokea matokeo na kuhesabu na kuyathibitisha moja baada ya matokeo mengine, kuhakikisha kwamba yote yako sawa kupitia zile Kim's kit na karatasi ambazo zilikuwepo katika ama form 34A zilizokuwepo katika vituo vya kupigia kura katika maeneo tofauti nchini. Kamche, unaona maafisa wa usalama pale wakizunguka na kukagua pamoja na maafisa wa IEBC kuhakikisha kwamba wale ambao wahusiki wasalie kule watizame tu na waachie wahusika wakuu waendelee na shughuli zao. Kweli Harith, manake kama unavyoona pale ni kama IEBC inajitayarisha kutoa taarifa tu kuhusu zoezi zima linaloendelea pale, ni wapi wamefika. Manake kinachoendelea pale ndani ya ule ukumbi kwa sasa ni kule kuainisha na kuhakikisha kwamba zile fomu zilizofikishwa pale, zile za picha na zile zilizofikishwa pale na wale wasimamizi wa uchaguzi katika kaunti mbalimbali zinaoana ama zinawiana. Kwa hivyo ni zoezi ambalo linahitaji umakinifu na inahitaji utulivu na imewalazimu kwamba waweze kuleta maafisa wa usalama wakaweze kupunguza ile idadi iliyo pale. Ndio maana jana, kama unakumbuka Harith, kana kuuliza huu kumbi mimi nauona umejaa, sijui kama ni nani anayepaswa kuwa pale, na iwapo walio pale ndani kwa sasa wanajua kazi wanayostahili kuifanya, ama iwapo wanajua utulivu unaohitajika pale ndani kwa sasa. Manake fujo zozote basi hazihitajiki wala hazistahili pale ndani. Panahitaji utulivu na mwelekeo. Kama itakuwa ile hesabu na ifanywe kwa njia ya utulivu, kwa njia ya kueleweka, basi panahitaji upungufu wa watu, pasiwe pamejaa kiasi cha kwamba palete hofu ama palete wasiwasi wa jinsi shughuli yoyote inayofanyika. Kwa hivyo naona pale kamishna wapo tayari kutueleza ama kuzungumza mambo yanavyoendelea. Kumbuka awali walikuja kuzungumzia maeneo bunge 10, wakisema maeneo bunge 10 tayari yameweza kuainishwa zile hesabu za kiti cha urais. Matokeo kutoka maeneo bunge 10 yameweza kuainishwa pale, na kwamba wanaendelea kupokea fomu kutoka maeneo bunge mbalimbali, na pindi watakapokuwa wameweza kuainisha yote, basi ndipo wataweza kuzungumza na Wakenya. Kumbuka siku zinazidi kuyoyoma. Nayo IEBC inahitaji wakati mwafaka, ama inahitaji wakati wa kutosha, utulivu, pasiwe na vurugu yoyote ama pasiwe na mchanganyiko wowote ambao utawafanya kwamba wahisi watu walioko pale ndani pengine waondolewe. Hawafai kuondolewa, manake kama inavyohitajika kuna waangalizi, kuna wale mawakala wakuu wa vyama mbalimbali, kunao wanahabari wa pale ambao wanapeperusha taarifa hizo kwa njia moja kwa moja kwa kila Mkenya aliyeko nyumbani, anahitaji kujua anaendelea pale. Kwa hivyo utulivu ndio utakaohitajika kwa hali ya juu, na mwelekeo unaoeleweka na kila mmoja, pasiwe na yoyote aliye na tashwishi kwamba mbona huyu yafanya hivi ama mbona huyu yafanya hivi. Manake atakapotokea vile, basi IEBC itajikuta katika hali ya kutatizika. Kwa hivyo ni lazima wawalete wale maafisa wa usalama walioko pale wanaoshika doria katika eneo lile, kuhakikisha kwamba yeyote anayeleta vurugu basi hatapewa nafasi ya kusumbua maeneo yale. Kwa hivyo watakapopata utulivu, tutakuwa tunasikiliza ni yepi wanayosema. Kwa sasa ni ruhusu ni kuelekeze moja kwa moja hadi Bomas, tusikize makamishna wanasema nini. Anybody having a bag, security must search those bags. Anybody accessing the tally center with a bag must be thoroughly searched. Kuna shughuli ya
kupanga mambo yawe shwari katika ukumbi ule wa Bomas. Kumbuka Kamche umesema kwamba sehemu ile imejaa, ukumbi umejaa. Kuna sehemu ya watu ambao iwapo wamepewa vibali kazi yao itakuwa ni kukaa na kusubiria kinachozungumzwa, lakini hebu tusikilize wanachokizungumza kwa sasa kabla ya kuendelea. The chairman said, this is a tally center, it is not an interrogation center. Observers and agents will watch. If there are any issues, they will record for their own use. It is not going to be an interrogation center for returning officers. Our officers must be respected, and all the desks must enforce that arrangement. We are not here to interrogate returning officers. So as you do your work, ensure that the returning officers are respected. Now, at any one time, there are two coordinators on this floor. The two coordinators are at this front here. I can see Osman. Can you raise your hand? At the middle there. Hali Mutisia, go there. So there are two coordinators at any one time on the floor. For now, it is Hali and Osman. If there are any issues, agents can consult them. We do not want heckling. This is not a marketplace. There are computers. Since yesterday, agents were allowed to come with their computers. In the Form S copies they are given against their own downloaded forms from the web portal. All agents were allowed yesterday. It is not anything new, but they must declare what computer they are coming with. And once again, no photos on the floor of this study center. Whether you are an observer or whoever you are, no photos. We do not want to see our officers, their photos being paraded everywhere. Mambo ambayo huchukiza wakati mwingine, na moja kati ya mambo ambayo huchukiza yamejitokeza hii leo kutokana na IEBC kulalamikia sehemu ile watu kuvuka mipaka ambayo waliowekewa katika shughuli ya kuangalia na kufuatilia mambo yanavyoendeshwa katika ukumbi ule wa Bomas. Na wamezungumza si mara moja si mara mbili hii leo wakisema kwamba waacheni maafisa wa tume ya IEBC wafanye shughuli yao. Iwapo ni wakala, kaa pale na fomu zako utizame shughuli inavyokwenda. Iwapo wewe ni mwangalizi wa uchaguzi au unafuatilia, basi pia kaa kwa makini utizame mambo yanavyokwenda, lakini si jukumu lako kwenda kuwa kachero na kwenda kuwauliza maswali maafisa ambao tayari wana shughuli ambayo inasubiriwa kukamilika. Wa Kenya zaidi ya milioni 4 na wanasubiri milioni 40 na wanasubiri kujua matokeo yako wapi, na wewe ndio mwanzo unakwenda kumsumbua. Kwa hiyo makamishna wamesema kwamba waacheni hao watu wafanye shughuli zao, la sivyo walitoa onyo kwamba huenda yote ambaye atakaidi amri hiyo basi atatimuliwa kutoka eneo lile, na baadaye ukishatimuliwa tena usiwe ni wa kulalamika, kwa nini nimetimuliwa, na tayari mmeelezwa mara 1, 2, 3 na zaidi kuhusiana na taratibu zinazotakana mahali pale. Unafahamu kwamba Kamche, eneo lile ni eneo ambalo watu wanasema kwamba macho yote yako pale, a very sensitive area kwa sasa. Kila mtu anataka kujua, kwa sababu pakikoseka kitu pale
basi kidogo mchuzi wote unakuwa hauliki, kwa sababu wakati wa mapishi chumvi ukizidisha kwa bahati mbaya, japo useme mtu akugonge mkono tu chumvi izidi, inakuwa matatizo, inabidi mchuzi wote umwage. Kwa hiyo ndio wanakuwa makini na wametoa tahadhari kwa wale ambao hawatakiwi kuwa pale na wasiwe pale, kwa sababu kuna viti ambavyo vimetengwa mahsus kwa wale wafuatiliaji na waangalizi na wachunguzi wa mambo kuhusiana na uchaguzi, vimewekewa mahsus sehemu yao, wao wanakaa wanafuatilia pamoja na mawakala. Lakini kuingiliana na kazi za maafisa wa IEBC basi ni jambo ambalo litakuwa linatatiza shughuli, na kisha baadaye pia linaweza kuchelewesha shughuli ambayo kikatiba IEBC wanajua malengo yao na makataa yao yamefikia wapi. Kwa hiyo mbali na hayo ni kwamba nje ukitembea tembea, angalau watu wameanza kujitokeza, japokuwa wengi wanajitokeza, na utaona kwenye makundi wakizungumza kuhusiana na lini tunasubiri matokeo yanatoka lini. Wengine wanajadiliana kuhusiana na mpaka sasa yale matokeo aliyoyaona. Wengi wanasema kwamba matokeo yatangazwe, watu waendelee na shughuli zao. Kwa hiyo ndio kama hivyo. Na pia katika hotuba leo, kama ni siku ya Ijumaa, msikitini waumini wa dini ya Kiislamu wanakongamana kwa wengi, kwa sababu Ijumaa ni moja kati ya siku muhimu za ibada kwa wale ambao ni Waislamu. Na hotuba za leo zilizotolewa na viongozi wa dini wamekokoteza umuhimu wa amani baada ya uchaguzi. Wamesema kwamba uchaguzi umekuja umemalizika, ni matangazo yamesalia, na wamewataka Wakenya kwa ujumla kuhakikisha kwamba wanaamiliana vilivyo kwa amani na mtagusano uliokuwepo kabla ya uchaguzi, na vile vile kuwataka viongozi ambao wamechaguliwa kuwajibikia majukumu yao, kwa sababu sio unatoa ahadi lakini pia unajukumika kwa yale ambayo bila shaka umeahidi kwa wale ambao. Kwa hiyo hapa studio nataka kukutambulishia wageni ambao tuko nao, mie na mwenzangu Kamche. Hapa karibu yangu naye Otieno Mjomba ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Kwa hiyo Otieno, karibu sana. Naona itakuwa ni maendelezo ya tulipoachia jana. Na Kamche, upande wako unasemaje huko? Mgeni kwa jina Charles Omanga ambaye ni wakili na vile vile ni mchanganuzi wa masuala ya siasa. Kwa hivyo ni wageni ambao wataweza kutusaidia kuelewa hali ilivyo kwa sasa. Uchaguzi umekamilika, matokeo yamejulikana kwa viti mbalimbali vya ubunge, vya wakilishi wadi, vya ugavana katika maeneo mengine. Watu wakiwa wanasubiri sana kwa hamu na gamu kujua mshindi wa kiti cha urais. Kwa hivyo IEBC nayo ikiwa imesalia na hadi siku ya Jumanne ambapo itakuwa ni siku 7 imekamilisha kuyaweka wazi matokeo ya ushindani wa kiti cha urais, kila mtu ajue upande wake umefanya vipi. Kwa hivyo ni wageni ambao wataweza kutusaidia kuelewa hali ilivyo kwa sasa, ni yapi wa Kenya wanafaa kuyajua, ni masuala gani ambayo IEBC itakuwa inafaa kuzingatia kwa sasa, na mambo mengi, na jinsi uchaguzi ulivyofanyika. Ushindi umekuwa kwa mirengo ipi, viti vya bunge, viti vya ugavana, maeneo mbalimbali, kama ni Pwani, kama ni eneo la Mlima Kenya, kama ni Nyanza. Je, ushindi umekuwa wa aina gani na itakuwa na maana gani kwa chaguzi zijazo? Itakuwa na maana gani kwa uongozi ujao? Kwa hivyo ni masuala mengi ambayo tutaweza kuyaangazia hapa Harith, kumfahamisha tu Mkenya hatua zilizosalia na mambo yatakapokwenda, hata matokeo yatakapotangazwa. Tutakuwa tunaelewa kwamba yule aliyetangazwa kuwa mshindi wa kiti cha urais atakuwa anafaa kuchukua mamlaka ama kuanza hatamu yake afisini. Kuna kamati ambayo tayari inajipanga kuweza kuhakikisha kwamba hatua hiyo itakuwa ipo tayari wakati mshindi atakapotangazwa, ikiwa ni kamati inayoongozwa na mkuu wa masuala ya umma ambaye ni Joseph Kinyua. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo yanaendelea kwa sasa, lakini tutakuwa tunayachanganua polepole hapa na wageni wetu. Harith. Naam, asante sana. Kwa hiyo Otieno, nataka kuanza sasa mazungumzo yetu kuhusiana na kinachoendelea. Kwanza Bomas, umeona hali ilivyo, mpaka Chebukati na makamishna wenzake wamekuja juu. Naona na tuseme iwapo kutakuwa na matatizo kama haya ya watu kuingilia shughuli ya IEBC, unaona kuna hatari gani labda kwa mambo kama hayo? Asante sana Harith. Tena leo tumepatikana hapa ili kuhakikisha kwamba tunaendeleza mjadala ambao tulikuwa nao jana, na ni kweli kwamba mengi yanayofanyika IEBC si ya kuridhisha, si IEBC bali Bomas, si mambo ya kuridhisha,
Kwa sababu gani? Kwa sababu viongozi wenyewe wanapofanya matendo kama hayo, basi mwisho wa yote wanafanya nchi kuwa na tumbo joto na kufanya watu wenyewe kuanza kuhisi, manake hawa ndio wawakilishi wao. Kwa hivyo kwa njia moja au nyingine, watu kule nje wanaanza kuona ikiwa mwakilishi wangu anahisi hali iko hivi, basi kuna shida mahali, na hivyo basi watu wanaanza kuwa na tumbo joto, na kwa njia moja au nyingine isipodhibitiwa vizuri, basi utaona mambo yakienda maji yakizidi unga. Hivyo basi ningependekeza sana viongozi wetu tuache na ningetumia neno utoto. Tuache utoto, kwa sababu kwa kufanya hivi sisi ndisi kioo cha jamii. Na ikiwa sisi ni kioo cha jamii, basi yale yote ambayo tunafanya sasa hivi Bomas inaangaziwa na watu wote kote nchini. Kidogo Otieno, tutakuja kwako hapo kwamba hao ndio kioo cha jamii, na bila shaka jamii ikijiona kwenye kioo kwamba hali ni hii, basi ndio kama hivyo. Lakini mbali na hapo Makamche, labda kupitia mgeni ambaye yuko karibu nawe, labda elezee kidogo kuhusiana na ni kipi ambacho kinajitokeza kutokana na viongozi kuonyesha hali kama ile na kutatiza shughuli katika shughuli za IEBC kwa sasa. Naam, Charles. Asante sana. Nadhani kile ambacho kinashuhudiwa katika ukumbi wa Bomas kwa sasa hivi kufuatia jinsi ambavyo viongozi ambavyo wako pale sio jambo ya kuridhisha. Na ni mambo ya kutamausha sana, kwa sababu hao viongozi ni wanajua ya kwamba IEBC ni tume huru, na sasa wakati ambao tumefika ni wakati muhimu sana ambaye yafaa viongozi na wananchi kwa ujumla na wale wagombezi, wale wamepata, wale wamepoteza, tuwe na subira ili tuhakikishe kwamba hatutatizi shughuli nzima ya kuhesabu kura. So kufuatia jambo ambalo limeshuhudiwa pale sio jambo la kufurahisha, na kwa maoni yangu mimi ningependa kuwashauri wale ambao wako pale wahakikisha ya kwamba wasitatize shughuli hii nzima, kwa sababu wakati huu watu wamekuwa na hiyo tumbo joto, watu wako na ile roho ambayo haijatulia, kwa sababu kila mrengo inavutia kwao, wanahakikisha wanasema tumetoa ushindi. Sasa masuala kama haya sio masuala ya kutiliwa mzaha, ni jambo ambalo yafaa tuhakikisha kwamba tunaonyesha picha na sura ya uongozi, tusiwe ni kama watu ambao wako katika kiwanja cha densi ambaye hakuna taratibu yoyote. Kwa wakati kama huu Charles, ambao tumeona washindani hawa wanne ikiwa wawili wa mrengo wa Azimio na mrengo wa Kenya Kwanza ndio ushindani wao upo karibu sana. Je, hali hii tunayoiona Bomas ni jambo ambalo la kutarajiwa tukizingatia kwamba ushindani ni mkali sana na karibu sana? Wakati ambapo kura inakuwa kura ambao ushindani inakuwa mkali na tofauti ya kura haikui nyingi, mara nyingi huwa inaleta hiyo tension. So ile jambo ambalo yafaa ifanyike ni kwamba viongozi yafaa wahakikishe watu wakakamavu, kwa sababu kama viongozi wao wenyewe wameanza tabia ya kutokuwa na mpangilio, kutofuata utaratibu wowote, sasa wananchi je ama wafuasi wao? So mimi ningependa kwamba yafaa tutulia ama viongozi wahakikisha wajaribu kuwasiliana na wale watu ambao maajenti wao, wale viongozi ambao wameweka pale kukagua na kuhakikisha kwamba mambo yanaenda shwari, wahakikisha wazungumuze ili isionekane ni kama pale ukumbi wa Bomas na ile shughuli nzima ya IEBC ni kama watu ambao wako katika soko huru, wale ambao kila mtu anauza kitu chake, anaita makastoma bila mpangilio wowote. Unadhani Charles, unadhani kama IEBC imeruhusu watu wengi kuingia katika ukumbi ule wakati wa zoezi hili la kujaribu kuainisha hizi forms ambazo zimefika pale kwao, unadhani wengi wameruhusiwa kuingia pale na wanahitaji kudhibiti ile namba, ama idadi ni sawa, sema tu walioingia pale tu ndo hali zao wanajiona tu kama wanaweza kuvuruga? Idadi ni sawa. Kile ambacho ningeshauri ni kwamba wale maajenti, wale ambao wamehusika katika ile hali ya kunakili na kuhakikisha ya kwamba zile fomu zinaambatana na zile ambazo zilitumwa katika mtandao, ndio wawe pale mbele. Viongozi pia huwezi ukaweka hii shughuli nzima iwe tu ni maajenti na maobserver peke yao kukaa pale, lakini wawe wakuwe na ile mahali ya mwisho, wale viongozi wengine wanaweza kaa kando, lakini sasa wakizidi ndani ya ukumbi, alafu pengine pia unajua wakiwa hapo pia wanazungumza hapa na pale kwa sauti ya juu, huenda ikatatiza shughuli ile ya wale ambao wameruhusiwa kirasmi kukagua zile nakala za zile fomu ambazo zimetoka katika maeneo
ya ubunge. So sidhani kama watu wameruhusu ni wengi, lakini sasa wahakikisha kwamba wale ambao sio wanahusika moja kwa moja pale wadhibitiwe, wakuwe hata kama wako ndani ya ukumbi, lakini wakae mbali kidogo, wasipitie, wasiingie hapo mahali hiyo shughuli nzima inaendelea. Naam, Harith, Charles ameleta hoja nzuri hapa ambayo pia nikikumbuka Commissioner Abdigulia alipokuwa anazungumza hapo, amesema kwamba maafisa wa IEBC wanafaa waheshimiwe pale ndani na wale waliofika pale. Kama anavuka mpaka, mtu akiambiwa hapo alipofika si sawa warudi nyuma, basi wanafaa wasikize kauli ya wale maafisa wa IEBC na aweze kurudi nyuma kwa utulivu wa pale mahali. Lakini pengine Otieno pengine anaweza kutueleza, je, tabia hizi za pengine wa viongozi watakazozifanya pale katika ukumbi wa Bomas zinafaa ziwe za kuelekeza mwananchi hapa nje azidi kuwa na utulivu? Manake iwapo kule wataanza kuleta vurugu huku nje, mfuasi wao atakuwa anafanya nini? Otieno. Asante tena. Wakati ambapo nilikuwa nikizungumza hapa awali, nilizungumzia mambo ya kioo cha jamii na nimefurahishwa namna ambavyo pia Bwana Charles ameweza kutoa kauli zake. Ni kweli kwamba viongozi wetu hasa lazima wao wenyewe waweze kutuongoza kwa matendo mazuri. Wanafaa kutuongoza kwa kuhakikisha kwamba wao ndio wanatimiza na wanazingatia masuala ya maadili. Lakini unapopata kwamba sasa viongozi wenyewe ndio wamekosa maadili, basi wale wafuasi wao moja kwa moja wataona kwa sababu hawa ndio wanatuwakilisha na sisi pia basi itabidi tuwe hivyo. Lakini ningependa kupanua mawazo yetu zaidi kuhusiana na haya ambayo yanafanyika Bomas, kwamba hawa viongozi wetu ndio hao sisi tumewachagua. Tumetoka kuwachagua. Tumewachagua pamoja na haya mabaya yao. Tunajua kwamba kwa njia moja au nyingine hawafanyi hivi kwa mara ya kwanza Bomas. Wamekuwa wakifanya hivi katika vikao mbalimbali popote pale. Kama umekuwa ukifuatilia katika katika constituencies mbalimbali, umeona kwamba kumekuwa na mivurutano ya hapa na pale, watu kushikana kosi za shati, watu kutaka kulimana hata na makonde. Kama uliangalia Jamhuri juzi, waliweza hata watu ikabidi vurumai ikatokea. Hii inamaanisha nini? Sisi jamii, hawa viongozi wanatuwakilisha tu moja kwa moja. Tabia zetu hizi ambazo zipo mashinani hapa ndizo zile ambazo tumepeleka pale Bomas sasa hivi. Hivyo ombi langu kwa IEBC ni kwamba wahakikishe usalama umedumishwa, wale wa kushughulikia wale ambao wanafaa kuwa pale ukumbini wabaki wale ambao wanafaa kuwa pale. Tusikubali kuruhusu mmoja wawili, mwishowe tutaruhusu kila mtu. Na tukiruhusu kila mtu pale katika ukumbi, basi mchuzi ndio hivyo, tutakuwa tumezidisha maji na sasa urojorojo wake na utamu wake hautakuwepo. Sasa Otieno, kuna hili swala la unajua, kumekuwa katika mitandao ya kijamii nchi jirani hususan Tanzania na Uganda wamekuwa wakishangaa jinsi uchaguzi ulipoendeshwa Kenya. Na wamesema kwamba ni jambo la kushangaza kwamba Wakenya wamekuwa na uhuru mwingi tu sana katika uchaguzi huu, kuanzia kuwepo kwa mtandao, kuweza kuwasiliana kupitia mitandao, na vile vile tume ya uchaguzi kuruhusu Wakenya kujitizamia kupitia portal yao, na vile vile mpaka sasa hivi tunaona kwamba katika eneo la Bomas watu wanaingia tu kama kiholela hivi. Inawezekana kwamba kumekuwa na uhuru kupita kiasi walioruhusu IEBC wenyewe mpaka sasa hivi unakuja kuathiri wao wenyewe? Swali zito na ambalo nitajikuta nitamrushia swali Bwana Charles, manake ni wakili. Unajua yanayofanyika ni kwamba mahakama zetu kwa njia moja au nyingine ni mahali ambapo tunakuza demokrasia ya nchi, na kutokana na maamuzi ambayo yanatoka pale mahakamani, basi IEBC lazima ifuate yale ambayo yamekubalika pale. Na kwa ukiangalia kesi, nadhani kesi ya NASA mwaka 2017 pale Supreme Court, palitokea mjadala huu ambapo lazima mambo yangewekwa wazi hivi namna yalivyo. Na uwazi huu tunajua kwa Kiswahili kwamba sana ikizidi sana sio nzuri sana. Si nzuri, tutakuwa tumeharibu. Na kwa sababu ya hiyo sasa tunafaa kuhakikisha tunadhibiti mambo yetu. Zaidi ya kwamba tuna demokrasia, tuna uhuru, lakini uhuru usiodhibitika mwisho wa yote basi huleta ghasia. Na hivyo lazima tudhibiti uhuru huu ili mwisho wa yote mambo yawe mazuri. Kila kitu na mipaka yake. Charles, je, kumekuwa na uhuru kupita kiasi kwa IEBC
kuwaruhusu Wakenya kufuatilia shughuli hii. Uhuru umepita mipaka mpaka sasa hivi matatizo ndio tunayo, na kama hayo katika ukumbi wa Bomas watu wanajiingilia tukiolela. Sidhani kuwa uhuru umekuwa kupita kiasi, kwa maana uhuru wenyewe kuna udhibiti wake, na pia pale jambo ambalo tunashuhudia sio makosa ya wananchi wenyewe, ni pale kuna viongozi ambao wanaelewa sheria na wanajua ya kwamba jinsi ambavyo yafaa wakae wakiwa pale, kwa sababu unajua uhuru ni jambo ambalo hatuwezi tupa na maji ya kuosha mtoto, kwa sababu hata katiba yenyewe katika kipengele cha 35 34 imeleta uhuru huu, na hii uhuru kuna jinsi ambavyo yafaa tunaikuza, na kwa hiyo sidhani kama uhuru imepita kiasi, kwa sababu hata sisi wenyewe wananchi ndio tuliomba ya kwamba ili tuwe na uhuru, ndio watu wasiwe na ile moyo wa aste, kwa sababu tusipokuwa na uhuru huu, na mahakama yenyewe ndio ilitupa nafasi kuhakikisha kwamba tume huru ya uchaguzi hakikisha inakuwa na hiyo multi agency na media council, ili watu wapate ujumbe unaofaa wakati inayofaa. Sasa kwa upande wangu sidhani kama uhuru ndio imekuwa zaidi, lakini sasa viongozi ambao wako pale ni ile hali tu, unajua hii ni sasa kama ushindani, lakini ushindani wa karibu sana ya watu wanakuwa kama kitu akiendi sawa, kunakuwa na hiyo tension. Sasa ndio hiyo vurugu ya watu kujaribu kuangalia, yani hawajaamini wale watu ambao wameweka pale, kwa sababu wale wanaleta tabu ni wanasiasa na viongozi mbalimbali ambao wameruhusiwa katika ukumbi ule. Wale maajenti wao wenyewe wako pale wanaendelea na shughuli yao. Sasa hii kuvurumai na hii mambo ya kuleta sintofahamu kwa wananchi ama wafuasi wa mirengo hizi miwili na wale wagombezi wengine, sio jambo ambalo yafaa tuyafurahie. Na ndio maana nilikuwa nimekuuliza pale awali, je, ni jambo la kutarajiwa kwa wakati huu? Manake Bomas kimekuwa kitovu cha ujumuishaji kura za urais kwa muda mrefu sana. Hata sijui kama ukirudi nyuma unaona kama miaka ya nyuma pia hali ilikuwa hivyo, ama kwa sasa je, kuna wageni wapi ambao wamekuja kwa sasa ambao tutasema wameongeza idadi wakawa wengi, ama idadi imekuwa ni ile ile, waangalizi, mawakala wakuu wa vyama vya kisiasa, wanahabari? Kwa hivyo je, hali ilikuwa inatarajiwa inaweza kuwa kama hivi kama miaka ya nyuma, ama kwa sasa kuna mabadiliko fulani? Mwaka wa nyuma hizi siku za mwanzo ambao uchaguzi imekamilika tu kushuhudia mambo kama haya. Tulianza kuyashuhudia wakati ambapo hata matokeo ya kura ya urais inaendelea kukamilika. Lakini kwa wakati huu tumeanza kushuhudia, ndio tumeanza tu. Na unajua tume ya IEBC kuna makataa ya siku 7. Sasa saa hii bado hata kuna zile fomu zingine ambazo zijanakiliwa au hazijathibitika. Sasa haifai tuanze na hii hali kama hii wakati huu. Bado ni mapema mno. Na hata tukiangalia hata uchaguzi hapo awali, hata mwaka wa 2017 iliyopita, hatukuanza kushuhudia mambo kama haya kama siku za mwanzo ambapo kura imeanza kuhesabika. Sasa ndiposa haifai tushuhudie, kwa sababu hawa viongozi wanaleta tension ambayo haifai. Sasa wajaribu kujituliza, wawe na subra, ili wahakikisha kwamba mpangilio na shughuli nzima timu ya IEBC inaenda kwa ile njia ya shwari, njia iliyonyooka, bila kuanza kuleta tashwishi, kwa sababu mambo kama haya ikishuhudiwa na wananchi wa kawaida, pengine wakadhania ya kwamba kuna maneno fichi ambayo inaendelea pale. Hawajui kwamba pale watu ni kuna utaratibu ambao viongozi wameamua tu kutofuatilia na kutozingatia. Na Otieno, si kazi rahisi walionayo pale IEBC, manake ukiangalia kama wanafaa kuyainisha na kujumuisha ama kuthibitisha form 34A kutoka vituo vya kupigia kura 1046,229, kisha warudi kuangalia form 34B kama kutoka maeneo bunge 290. Si kazi rahisi. Kwa hivyo kama patakuwa na hali ambayo ni ya kutatiza, IEBC italazimika kufanya nini? Pengine lazima unajua katika kila uongozi ama tume yote ile kuna sheria ambazo zinadhibiti kila jambo. Na hivyo basi ni vizuri
Mwanzo sheria zile ambazo zinaruhusu ni kina nani ambao wanafaa kuwa pale, lazima zidumishwe. Kina nani ambao tunafaa kuwaita pale ndani. Maana ukiangalia kuna wagombea ambao wametoka kushinda viti vyao katika vya ubunge maeneo mbalimbali. Wagombea hawa jana unawaona wamefika tayari pale, wana tayari taji ama badge ambayo imeandikwa agent. Unashindwa imekuwaje akawa sasa ni agent. Lakini kila kinachofanyika ni kwamba kila mwamba ngoma ngozi inavutia kwake. Na hapa kutokana na ushindani mkali uliopo kati ya wagombea wawili wakuu, basi kila mtu anataka kuhakikisha amesitiri na kulinda kura zake. Na hii basi inanipa picha ambayo ni picha ambayo si nzuri, picha ya mwaka 2007. Manake vitu vilianzia hivi vituko vidogo hivi vya viongozi wakiwa katika bomas, na mwishowe baadaye kwa sababu ya kukosa kudhibitiwa mambo yakawa mabaya. Hivyo ningeomba sana kuanzia sasa hivi tume yenyewe, wale ambao wanashughulikia asasi maalum ambayo inafaa kushughulikia usalama pale, waweze kushughulikia jambo hili haraka iwezekanavyo, la sivyo tutakuwa tukiona mambo mengine ambayo huenda yasiwe ya kuridhisha. Ndio tuko pale kwenye Uhuru, Kamche, Charles na Otieno. Uhuru, unajua kwa nini nilisema kwamba labda Uhuru umepita kiasi? Unajua Waswahili wanasema, Charles amesema vizuri kwamba ni uhuru ambao bila shaka tumeuomba kutoka kwa mahakama, na mahakama imetupatia uhuru kama wa Kenya. Lakini kabla ya kuja hapo, maana kuna kitu nilikuwa nataka kuizungumza kwamba ukiomba mvua basi ujiandae na tope. Lakini kabla ya kwenda huko Charles, Kamche, kuna wenzetu ambao katika maeneo tofauti, sijui umewasiliana na wanasema ukiomba mvua ujitayarishe na tope, ujitayarishe na miamvuli, na ujitayarishe kwenda shamba, manake rotba itazidi pale. Na hadi tunaarifiwa kwamba tuungane na mwanahabari mwenza aliyeko kaunti ya Kirinyaga, Gladys Mungai. Gladys, iwapo unanipata kwa njia sawa, basi tueleze siku ya 3 tangu wapiga kura wakamilishe shughuli hiyo. Washindi wameshajijua, washindwa wameshajijua, ingawaje kuna wengine bado hawajajua matokeo ya kura zilizofanywa katika maeneo yao. Tueleze kwa sasa halipo vipi, na washindi ni kina nani? Waliorudi katika viti vyao ama waliohifadhi katika viti vyao ni kina nani? Watu wamekubali kushindwa na mambo yanaendaje? Na mwenzangu Harith Salim, bila shaka tunakupata kwa njia iliyoko shwari katika kaunti ya Kirinyaga, hapa tukifuatilia matangazo mbalimbali kuhusiana na viti mbalimbali ambavyo wananchi waliwachagua viongozi wao siku ya Jumanne. Na hii leo ikiwa ni siku ya 4 hivi baada ya siku ya Jumanne, bado tunafuatilia kinyang'anyiro cha ugavana, kinyang'anyiro cha mwakilishi wa kina mama na pia seneta wa kaunti ya Kirinyaga. Tayari viti vya ubunge pamoja na kiti cha urais matokeo yake yamepata kutolewa kwa umma katika maeneo mbalimbali, na ifahamike kwamba katika kaunti ya Kirinyaga ina maeneo bunge 4, na kufikia sasa eneo bunge la Mwea ndilo eneo bunge ambalo kufikia jana halikuwa limeleta karatasi zake ama matokeo yake ya upigaji wa kura katika eneo hilo ifikiapo hapo jana mwendo wa saa 8 usiku. Lakini hii leo karatasi hizo ziliweza kufika mwendo wa saa 6, na shughuli ya kuratibu na pia kuhakikisha kwamba karatasi hizo pamoja na matokeo yaliyoko katika fomu hizo ni sahihi inaendelea kwa sasa nyuma yangu na maafisa wa IEBC, na punde tu watakapokuwa wakikamilisha shughuli hiyo, basi wataelekea moja kwa moja katika kuwatangaza washindi katika viti hivyo. Katika kuangalia takwimu ambazo zimerekodiwa katika uchaguzi katika kaunti ya Kirinyaga ni kwamba katika kiti cha urais Daktari William Ruto anaongoza kwa kura ambazo zimepigwa kufikia sasa katika eneo hili. Katika kiti cha ugavana, gavana wa sasa ambaye ni Anne Waiguru ndiye anayeongoza katika
zile kura ambazo zimepigwa katika eneo hili, lakini hilo mtazamaji litafahamika kwa ukamilifu punde tu afisa wa IEBC atakapokuwa akitangaza. Awali tumeshuhudia mambo mengi tu. Wafuasi wa gavana Anne Waiguru wamekuwa katika kituo hiki cha Catholic ambapo ni kituo cha kutangazia matokeo katika kaunti ya Kirinyaga, wakishabikia tu kuashiria kwamba huenda gavana huyu akatoa uongozi na kuiongoza kaunti ya Kirinyaga kwa awamu ya pili. Imekuwa ni shughuli yenye shughuli tele tu, maanake mtazamaji, katika siku 2-3 zilizopita shughuli za ubabe zimebanana tu katika kaunti ya Kirinyaga, pale ambapo wale ambao wanahisi kwamba shughuli hii haijakuwa huru na haki wamekuwa wakizua rabsha katika maeneo haya. Ni shughuli ama ni hatua ambayo imefuatia maafisa wa usalama kuletwa katika maeneo haya ili kuimarisha usalama. Na hapo jana mtazamaji, katika kituo cha Kirinyaga ya kati, katika kituo cha Kirinyaga ya kati, ni kwamba hapo jana mwendo wa saa 1 hivi kulikuwapo na rabsha pale ambapo mashini pamoja na karatasi za kupigia kura ziliweza kuharibiwa na kusababisha maafisa wa tume ya IEBC kurejelea shughuli hiyo, lakini hapakuharibika neno mtazamaji, manake tayari maafisa wa tume ya IEBC walikuwa na takwimu za kulingana na jinsi ambavyo wananchi katika eneo bunge la Kirinyaga ya kati walipiga kura, na baada ya kurejelea zoezi hilo basi matokeo yakaletwa katika kituo cha Katoliki ambapo ndipo tume ya IEBC inapojumuisha kura. Na kumekuwa pia na vuta nikuvute katika eneo bunge la Gishugu, pale ambapo mwaniaji huru ambaye anafahamika kama Purity Wangoi Ngirishi pamoja na wakili wake waliteta na kusema kwamba uchaguzi haukuwa wa huru na wa haki, na kutaka mwendesha shughuli hiyo katika kituo hicho kurejelea shughuli ya kuhesabu matokeo. Kulikuwa na vuta nikuvute hapa na pale, lakini baada ya kusaka ruhusa kutoka kwa mkuu wa msimamizi wa shughuli za kupiga kura katika eneo hili, akapatiwa ruhusa ya kurejelea kuhesabu zile fomu, na baada ya kuhesabika basi matokeo yakawa ni yale yale. Na matokeo katika eneo bunge la Gishugu mtazamaji, pengine kwa kufahamisha jinsi ambavyo yalikuwa, ni kwamba Anne Waiguru alijizolea kura 36,667 akifuatwa na mpinzani wake wa karibu Wangoi Ngirishi kwa kura 21,288. Kukawa na tofauti pale ya jumla ya kura kama 15. Katika eneo la Ndia, mwaniaji huria Purity Ngirishi anaongoza katika eneo hilo kwa kura 26,177. Gavana Waiguru ana kura 24,861. Wanafuatwa kwa nambari ya 3 hivi na seneta wa eneo hili ambaye tayari ameshatangaza kwamba amejiondoa ama amekubali kushindwa katika eneo hilo. Basi mtazamaji, imekuwa ni shughuli tele, ni shughuli imekuwa na mambo mengi yamekuwa yakijiri mtazamaji, manake shughuli za utoaji matumizi ya gesi ya kutoa machozi imekuwa tu ni yenye kujikita katika eneo hili, na kufikia sasa waniaji wote wa viti mbalimbali wametakiwa kufika katika ukumbi huu wa Katoliki kusubiria matokeo. Afisa anayesimamia shughuli hii Jen Gitonga amemwambia kwamba waje, lakini hakutakubaliwa kuzushwa kwa rabsha katika eneo hili pale ambapo watakuwa wanatangaza mshindi. Anasema kwamba wakubali tu matokeo jinsi ambavyo yatakavyokuwa, na yule ambaye pengine hajaridhishwa na jinsi mambo yalivyo atakuwa anaelekea mahakamani. Na hapo jana katika eneo bunge la Gishugu tulishuhudia Wangoi Ngirishi pamoja na wakili wake Ndegwa Njiru wakisema kwamba kinyang'anyiro hiki hawatakubali iwapo Wangoi Ngirishi atashindwa, na kwamba tayari wameanza kukusanya ushahidi watakaokuwa wanaelekea nao pengine mahakamani ili kupinga uongozi ama ushindi wa gavana Anne Waiguru iwapo atatangazwa kuwa mshindi katika matokeo yanayotarajiwa kutangazwa baada ya muda usiokuwa mrefu. Kwako Harith.
Gladys, bila shaka ni taarifa ambazo sio sisi tu hapa studio bali wengi wamekuwa wakisubiria, hususan katika kaunti ile ambayo tulijua itakuwa na kupimana nguvu kwa njia tofauti, ukiangazia yote ambayo yamekuwa yakitokea katika eneo hilo. Lakini kuna jambo ambalo limejitokeza hapa, Charles na Otieno. Tumeona kwamba visa vya watu kuanza kulalamika na kutokubali matokeo vimeanza. Kumbuka Kirinyaga ndio hiyo, Eldas pia kulikuwa na hali sawia na hiyo, na vile vile Isiolo mgombea wa gavana anasema kwamba kuna hali iliyokuwepo pale haikuridhisha katika hesabu ya matokeo ya kura. Kwa hiyo hili labda linaashiria nini? Kwamba kwa sababu shughuli tangu ilipoanza tuliona watu wanakubali, wanasema sawa, tumekubali, wanawapongeza wenzao. Sasa hili limeanza kutokea katika maeneo haya matatu. Ya leo kuna shida, kuna tofauti na jana. Angalia jana watu wengi walikuwa kikubali. Ndiyo. Na tukabaki kwamba ikiwa hali itaendelea hivi basi demokrasia, Kenya imekuwa kidemokrasia. Lakini leo hii ukomavu huo tumeutupilia mbali. Na umeona tumeambiwa pale kwamba kuna vitoa machozi vimekuwa vikirushwa. Na kama wamezoea sasa kule Kirinyaga wamezoea vitoa machozi. Njoo Bomas uanze kuona sasa dalili zenyewe. Tabia za wale wanatoka pale wakienda tena wapi? Wakichaguliwa watakimbia tena pale Bomas. Bomas mtu anaenda bado na mihemuko hiyo na hali ile aliyokuwa nayo. Hasira za huku zinabebwa kupelekwa kule. Na mwisho wa yote tunaona yale yanayofanyika pale Bomas. Na ndipo tunasema kwamba wale wanaofaa kushughulikia masuala ya usalama wa pale wanafaa kuwa makinifu zaidi. Kwa sababu gani? Ujue ulitueleza kuhusu mvua. Na wakasema pia kwamba hakuna masika yasiyokuwa na mbu. Bila shaka kumenyesha tayari. Kunyesha hapa kuna maanisha tulitarajia uchaguzi umekuepo, mambo yanaendelea vizuri, tumepata viongozi tunaowataka, lakini mwisho yote mbu wanatokea wapi? Vituko hivi, vurumai, tuna mikorofishano, tuna mivutano ya hapa na pale. Tusipodhibiti mambo haya mapema na kuanzia kule chini hadi katika Bomas kwenyewe, basi hatutakuwa tumetimiza yanayofaa kutimizwa. Kwa hivyo jana tulipokuwa tukizungumza nikasema kwamba IEBC japo imefanya vizuri na watu wengi wakaguzi na waangalizi wengi wanasema imefanya vizuri, lakini ikiwa hatutadhibiti pressure hiyo, tukizungumzia jana pressure nzuri na mbaya, basi italeta hali ambayo haitakuwa. Lakini Otieno, nafikiri hali hii haitoki kwa tume ya IEBC, kwa sababu kama tulivyoona shughuli za IEBC tangu anze mpaka sasa. Ndio maana pia tume ya IEBC katika eneo la Bomas wamekuwa wakilalamika kwamba wanasumbuliwa na hawa viongozi wanaokuja ambao umewataja wanapeleka. Kwa hiyo tatizo linatokana na hawa viongozi ambao wanakuja kutatiza watu ambao wanaendelea na shughuli yao. Na jana tulimsikia Commissioner Justice akisema vizuri tuko upole na kwa njia ya ucheshi kwamba tulieni, tuachieni ya mambo tuyafanye, mtapata matokeo ambayo yanaridhisha. Kwa hiyo IEBC mpaka sasa bado tunaipatia asilimia kubwa tu ya ufanisi katika uchaguzi huu. Kwa hiyo wasumbufu wanajulikana. Hata hivyo ninachomaanisha ni kwamba japo wasumbufu wanajulikana, wale ambao IEBC tayari wana nguvu ambazo wanafaa kutumia kuhakikisha kwamba wamedhibiti hali hii. Bila shaka ndio maana mwenyekiti wa IEBC akisema kwamba akatoa tahadhari na onyo kwamba yeyote ambaye itakuwa na kaidi amri zetu hapa tutamtimua. Na tumeona tayari dalili zimeanza, maafisa wa usalama wamekuwa wakizunguka pale, wanapiga doria pale ndani kuona ni nani ambaye anastahili kuwa pale, na kama hutakiwi kuwa pale bila shaka unatupwa nje. Na jambo ambalo ni zuri nakubaliana na hilo, na ningeomba lizidi kuendelea zaidi ili tudhibiti viongozi hawa ambao kwao kuleta michafuko kwao ni fahari kwao. Naam, Charles. Nafikiri yale tulikuwa tunayazungumzia labda kuhusiana na matokeo ambayo yanaendelea kumiminika na kutiririka katika sehemu ile ya Bomas. Kumekuwa na shughuli nyingi tu. Sasa kwa mfano tuseme kupitia wewe kama wakili, na tunajua kwamba wengi walioko pale ni wakili akiwemo mwenyekiti mwenyewe Wafula Chebukati, ni kipi ambacho sasa hivi labda kitakuwa akilini mwa mwenyekiti tuseme wa IEBC? Manake wanasheria mnajuana wenyewe mnaitana, nyinyi ndio mnaitana wasomi, nyinyi ndio mmesoma. Hebu tupeni kisomo chenu. Nadhani kwa wakati huu wacha tupe tume ya IEBC na mwenyekiti kongole kwa kazi nzuri, kwa sababu masuala kama haya ambayo yanachipuka
haswa kulingana na hizi tetezi ambazo zinatokea kwanza katika maeneo bunge na makaunti mbalimbali, sio kwa sababu ya kutokuwa na uongozi bora wa chairman wa tume huru wa uchaguzi. Lakini ikumbukwe kuwa hawa viongozi ambao wengi wao ambao wameenda pale ni wale ambao wameshinda. Kwa sababu wale wameshindwa bado wako mashinani wakijaribu kujua ni hatua gani ambacho watachukua kuenda mbele. Lakini sasa mimi yafaa hawa viongozi wakae mahali mbali sana na hapa kwa ukumbi kuu ambacho shughuli nzima inaendelea. Lakini kulingana na wale ambao sasa wameanza kukataa matokeo ya uchaguzi kuanzia leo, kwa sababu tulifurahia jana, lakini hata kama wanazidi kukataa, yafaa tujue ya kwamba asilimia kubwa ama idadi kubwa ya wagombezi ambao wamepoteza tumeona wakikubali. Hii ni swala ambalo hatukuwahi shuhudia hapo awali, wakati kila mtu alikuwa anakata matokeo. Hii yafaa inatujulisha kuwa tume huru ya IEBC kwa wakati umejaribu kuzuia zile makosa ambayo yalifanyika wakati wa uchaguzi ambazo zimepita. So kwa sababu hiyo yafaa tukuwe na imani ya kwamba shughuli hii nzima, licha ya haya mambo ya hapa na pale, tukuwe na tukijua ya kwamba shughuli hii nzima zitaenda sawa. Lakini samani na kukatiza kauli kidogo, lakini unaona kwamba labda haya yanatokana na baadhi ya watu ambao labda waliwekeza sana katika uchaguzi huu, wanaona kwamba hii shughuli kwa sababu leo nimekuwa nikipitia mitandao ya kijamii kidogo, kuna sehemu moja sitaki kuitaja, mmoja kati ya waniaji udiwani ama wakilishi wadi alipoteza, yani alishindwa, na hapo awali alikuwa ametoa msaada wa sijui tangi la maji sehemu. Aliposhindwa hasira zake akaenda akalitoa lile tangi la maji akaenda na inawezekana kwamba unajua ndugu yangu Harid, unajua hiyo swala ni jambo ambalo imekaribu ivunje mtandao, lakini unajua hata katika ndoa kuna wakati watu wanatalakiana. So pengine hii sasa ilikuwa ni kama ndoa alikuwa nayo, sasa mkitalakiana kila mtu anachukua ringi yake. Kwani yeye alikuwa ametoa kusaidia ama alikuwa ametoa kama kujaribu kuwahonga hiyo ni kwamba alikuwa anahonga hawa, lakini sasa hiyo ndio jambo, hao ndio masuala ambayo tukisonga mbele tuhakikisha kwamba wale ambao wapa fursa ya uongozi, wale watu waadilifu, wale wawe watu ambao wako na maadili, wale watu wa tabia, kwa sababu wakati ambapo unatoa msaada kwa wale ambao pengine unataka waongoze, hautoi kwa sababu unaifunga kwa ile matokeo ya uchaguzi. Inamaanisha kuwa hata kama ungekuwa na nia ama lengo la kuwania ama kugombea kiti chochote, lakini umeona hiyo ni tatizo hapo ambayo ndio maana unajitokeza ili upewe nafasi utoe hayo masuluhu. So wakati ambapo unaenda unatoa kile msaada ambacho ulitoa, inadhihirika wazi ya kwamba haukuwa na nia ya kuhakikisha kwamba kusaidia ama kutatua zile shida ambazo wale watu ya ile maeneo wako nayo. So viongozi kama hawa ni sharti wa Kenya wawe waangalifu zaidi, ili tuhakikishe ya kwamba mtu yeyote ambayo tunapatia fursa ya uongozi ya humu nchini, iwe diwani, seneta, wakilishi kike, gavana, rais, ni watu ambao wanatabia, ni watu ambao roho yao tukichunguza tunaona ni watu ambao wako tayari kuleta suluhu kwa yale tatizo ambayo nchi inatukumba kama wananchi tukufu. Tumeona Harith, wananchi katika maeneo mbalimbali wakijaribu hata kupendekeza watu fulani ambao katika hiyo jamii walikuwa wanasema wamewaona wakiwa wamewafanyia kazi tangu enzi za nyuma ama siku za nyuma. Wao sio viongozi, lakini wamekuwa wakiwafanyia kazi, kama ni kuwasaidia katika karo ya shule, kama ni kuwasaidia katika pengine shida ya maji, kuwaletea maji katika maeneo walioko, na wamewapendekeza kwamba waweze kuwania nafasi mbalimbali. Sasa na imani watu kama wale pengine wamechaguliwa. Manake swali langu litakuwa ni iwapo amefanya kama vile alafu amejitumbukiza katika uchaguzi huu, alafu bado
bado hajapewa nafasi na wananchi. Sasa wananchi watakuwa wanatafuta kiongozi wa aina gani Otieno? Gamche, huyu mwenye lenda ngoa tanki iwa basi ni yake, kesi yake tunaweza sema ni tofauti. Lakini kwa wale ambao umeona kabisa wamejaribu kujitolea kuleta maendeleo, alafu ameingia kwenye kinyang'anyiro, alafu bado amebwagwa na wananchi. Utasikia wananchi wakikwambia siasa ni tofauti na kile ambacho umekuwa ukitufanyia. Huku tunaangalia mrengo wenyewe, ama tunaangalia ufuasi wenyewe wa viongozi katika sehemu hii. Hata hivyo, kuna mtu ambaye umetaja jambo ambalo ningependa kulirejelea, na ni kuhusu mwanadada Migori ambaye amechaguliwa women rep, anaitwa Fatuma Mohamed, ambaye kwa miaka karibu 15 amekuwa akijihusisha na miradi mbalimbali na hata kushindwa, lakini hakukata tamaa, na mwisho wa yote leo hii ameweza kutawazwa. Hapo ndo unaposema kutoa ni moyo. Kutoa ni moyo. Lakini kuna jambo ambalo Charles amelizungumzia, swala la maadili. Na hapa katika maadili ndipo leo mimi mwenyewe nakeketo maini. Kwa sababu gani? Kuna tatizo la kimaadili katika taifa letu la Kenya. Tatizo la kimaadili kiasi cha kwamba leo hii Didmas Baraza amechaguliwa kama mbunge mahali ni wapi pale kwao Kimilili, amechaguliwa Kimilili. Naam, Otieno, unajua hiyo ajenda yako ni ndefu, ulivyoanza na ulivyojiweka haimaliziki sasa, lakini nataka tuungane na mwenzetu kutoka Bomas. Unajua macho yote sasa hivi yako Bomas. Alafu tutakuja kulizungumzia hilo la maadili, kuona Wakenya wanachagua maadili, wanachagua maadili ama wanachagua viongozi kupitia mirengo ambayo tumekuwa tukizungumzia, ama kwa sababu bila kuwataja majina, kuna wengi ambao tukisema tuanze kuwahesabu sasa hivi hatuwamalizi kabisa. Lakini kwa ujumla wake haraka kabla tuungane na mwenzetu huko Bomas, tatizo linakuwa wapi? Kwa sababu kuna wale ambao tumeona wamechaguliwa, si mmoja, si wawili, si watatu, lakini maadili yao yana alama ya swali. Unajua kinachonifurahisha katika uchaguzi huu ni kwamba tuna pasta mahali ambaye anagombea urais. Sawa? Na ukiangalia tumekuwa wacha Mungu, tumekuwa tukisema kila wakati kwamba tunatafuta viongozi ambao ni wacha Mungu, viongozi ambao wanatuelekeza kwa njia inayofaa, viongozi ambao wana maadili. Lakini ukiangalia takwimu namna zinavyokuja kutoka katika maeneo mbalimbali, sasa mwenyewe anazoa alama ngapi? Kwa hiyo alafu rudi kwa hawa wengine wanazoa alama ngapi? Na ukirudi mwishowe kwanza kuingilia kwa undani, unapata kwamba tatizo maadili ni swala ambalo lazima tulizingatie kwa mapana na marefu. La sivyo watoto wetu wanaangalia haya yanayofanyika sasa hivi. Miaka ijayo 10 wao pia watakuwa viongozi wakiwania nafasi za uongozi. Wao ndio watakuwa MPs. Tusimamie hapo kidogo. Nataka niungane na Sarafina, kama unanipata kwa njia iliyo safi, na kuona tayari huko Bomas umekuwa kufuatilia mambo huko. Tumekuwa tukitizama tu, tukaona mara makamishna walalamikia hili, walalamikia lile, tunaona maafisa wa polisi wanatembea kukagua mambo. Hatujui kipi hasa kinachoendelea. Wewe huko hapo. Kwa hiyo hatutaki kufanya kile wanachoita kubahatisha, na hebu tueleze ni nini hasa kilichokuwa kinaendelea, na mpaka sasa mambo yako vipi hapo? Bila shaka Harith, kama walivyosema ndivyo hali ilivyokuwa hapo awali, ambapo tuliweza kushuhudia mtafaruku kidogo ambao uliweza kutokea hapa katika jumba la uchaguzi ama uchaguzi hall, ambapo tuliweza kuwaona baadhi ya wanasiasa wa mirengo miwili mikuu ambayo ni Azimio na ule wa Kenya Kwanza, ambapo waliweza kuzozana kutokana na kile walichokuwa wakishuku kuhusiana na begi ambalo mmoja wapo wa wanasiasa kutoka kwenye mrengo wa Kenya Kwanza ambaye ni Boss Sholei alikuwa amebeba begi hilo. Basi walikuwa wanashuku tu vitu ambavyo vilikuwa kwenye begi hilo. Basi wakaweza kuzua mtafaruku mkubwa sana hapa kwenye jumba hili la uchaguzi hall. Hivyo basi kupelekea wale makamishna wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC kuweza kufika hapa ili kuweza kudhibiti kisa hicho ambacho kilikuwa kinaendelea, ambapo tulimuona yule kamishna anaitwa Gulie ambaye aliweza kusema kuwa kufikia hivi
hivi sasa basi hawatataka kuwaona wanasiasa wakiwa hapa katikati, ambapo shughuli nzima ya kuhesabu na vile vile kudhibitisha fomu za 34A na 34B zinaendelea. Akasema kuwa wale ambao tu wanakubaliwa hapo ndani ni mawakala wa mirengo hiyo miwili mikuu ambayo ni Azimio na Kenya Kwanza, ambao ndio wanatarajiwa ama kama wanavyotarajiwa vile vile na sheria wanakubaliwa kuwa hapa ndani, vile vile kulingana na maelezo yaliyotolewa na mahakama kuu kuhusiana kuwa ndio wanatarajiwa kuwa hapa ndani, ila hawatarajii kuweza kuwaongoza ama kuwahusisha hawa maafisa wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC, bali tu wanafaa wawe pale ili kushuhudia jinsi ambavyo shughuli nzima ya kuhesabu inaendelea, vile vile kudhibitisha fomu hizo za 34A na 34B na vile vile kutiwa sahihi kabla ya fomu hizo kuweza kupewa mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Wafula Chebukati ili aweze kutangaza. Vile vile Harith na Kamche, kama mnaweza mkaona ni kuwa meza ambazo zipo hapa katikati zimeweza kuongezwa kutokana na hapo awali, kwani hapo awali kulikuwa na meza kama vile 7-6, lakini kufikia sasa tukihesabu ni meza karibia vile 9 ambazo zimeweza kuongezwa hapa katikati. Kwa sasa ni meza 9 ambazo wapo maafisa wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC wanaendelea tu kudhibitisha hizo fomu za 34A na 34B, na vile vile hapo awali mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka Wafula Chebukati aliweza kutujuza kuwa mawakala ambao wameweza kuwasili hapa kutoka kwenye vituo vya kupiga kura ama vile vituo vya kuhesabu kura kwenye magatuzi ni zaidi ya 130 ambao wameweza kufika hapa kuweza kuleta hizo fomu ili ziweze kudhibitishwa, na vile vile wakaweza kuambia maafisa wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC kuwa wachukue muda mchache sana, muda kama vile dakika 15 katika kudhibitisha fomu moja ili waweze kumaliza shughuli hii nzima kwa haraka. Vile vile jambo ambalo tunashuhudia kwa sasa hapa kwenye uchaguzi hall ni kuwa hali ya usalama vile vile imeweza kudhibitiwa. Tumeweza kuona maafisa wa usalama wameweza kufika hapo, wapo wanatangamana na watu ambao wapo hapa ndani katika uchaguzi hall, na vile vile pale katika mlango ambapo tunaingilia tukija hapa. Mwanzo kabla uingie lazima uwe na hii kadi ambayo tumekuwa tukitumia kuweza kuingia hapa ndani. Kwa hivyo wale ambao hawana hii kadi wanapata ugumu sana kuweza kuingia hapa ndani. Vile vile wameweza kujuza kuwa iwapo waje hapa ndani basi na begi lazima liangaliwe vizuri, lichunguzwe. Kama waje na tarakilishi ama laptop waje nayo hapa ndani basi vile vile lazima ikaguliwe na useme ni kwa nini waileta hapa ndani. Vile vile tumeweza pia kushuhudia mtafaruku kidogo pale kwenye lango ambapo tuliweza kuwaona wanasiasa wa mirengo hiyo miwili mikuu ambao ni Kenya Kwanza na Azimio. Walikuwa tu wana tashishi kidogo pale. Tumeona maafisa wa usalama wakiweza kuzungumza nao, basi tunatarajia kuwa wameweza kutuulizwa, manake tunawaona wameshaketi kwenye viti vyao katika sehemu ambao walikuwa wametengewa, na tunaendelea kusubiri tu hao makamishna wa Tume Huru ya Uchaguzi na IEBC waendelee kuja hapa na kutujuza wameweza kudhibitisha fomu ngapi, kwani mwisho walipokuwa hapa wamedhibitisha, walitueleza kwa walikuwa wamedhibitisha kama vile kutoka kwenye maeneo bunge karibu 15. Kwa hivyo kwa sasa tunatarajia kuwa nambari hiyo imeweza kuongezeka. Kwako Harith na Kamche. Sarafina, labda baadaye tukiungana nayo tena tutataka utujuze, kwa sababu tunaona sehemu tofauti watu wanazokaa, utujue labda ni wapi maafisa wa IEBC wanafaa kukaa, ni hizo meza za katikati peke yake ama vipi? Ikiwa utatuonyesha taswira ilivyo na mawakala wanafaa kukaa wapi au maajenti, na vile vile wafuatilizaji na waangalizi wa uchaguzi huu wanafaa kukaa wapi, ndio angalau tupate kuona, kwa sababu kiwambo chetu kikija tunaona tu viti vimetengwa katika maeneo tofauti, watu wamekaa, wengine wanatembea. Angalau tukijua wapi kina nani wanakaa itakuwa vema zaidi. Kwa hiyo tutakapojitayarisha kutujuza haya, bila shaka tutawasiliana na wewe angalau tupate kujua ni yapi ambayo yanaendelea katika sehemu hiyo, nani anafaa kukaa wapi, kwa nini, ndio tujue kile chanzo cha tume ya IEBC kusema iwapo hufai kuwa hapa. Sasa hapa tujue ni hapa wapi. Lakini kile kizuri ambacho kimejitokeza kutokana na hayo yote ni kwamba
tume yenyewe imechukua kushughulikia tatizo la usalama katika kule Bomas. Kwa hivyo jambo ambalo limekuwa zuri. Na tumsikize kidogo Sarafina atueleze. Katikati ni mawakala wakuu wa mirengo tofauti ama vyama hivyo vine vya kisiasa ndio wanaruhusiwa hapa ndani, na so kila mtu, so wanasiasa wote ambao wamekuja hapa, manake sehemu ambayo wanasiasa wanakubaliwa kukaa, basi sijui kama tutaweza kuipata vizuri. Acha nimwelekeze basi mpiga picha wangu aweze kuonyesha ni sehemu hili ambapo ndipo wanasiasa ambao wameweza kufika katika jumba hili ndipo wanapokubaliwa waweze kukaa, na vile vile wanahabari tupo hapa ambapo nimesimama, na vile vile wapo waangalizi ambao wapo nyuma yetu, nyuma ya sehemu ambayo tumesimama, lakini sehemu ambapo mpiga picha wangu anaweza kuonyesha hapo katikati ndio sehemu ambayo inachungwa sana ili kuzuia mtafaruku mwingine usiweze kuzuka kama ulivyozuka hapo awali. Nimeuliza hivyo maksudi kwa sababu Kamche alikuwa anatatizika sana akisema watu ni wengi pale. Sasa labda ilikuwa tunataka au vipi Kamche? Tunataka kujua, tunataka kwa hivyo Sarafina iwapo nalipata. Kwa hivyo walioko hapo katikati wamechanganyikana na maafisa wa IBC, maajenti wale wakuu, vile vile na waangalizi. Ama pale katikati ni kina nani? Hizo meza zimeongezwa, wamesema ni 9. Vile vile ni kwa sababu kuharakisha pia kazi inavyoendelea, ama pia ilikuwa ni kwa madhumuni gani? Bila shaka Kamche hapa katikati, hapo jana kulikuwa na meza 7 peke yake, ama zilikuwa 5 6 hivi, lakini kwa sasa ni meza 9. Hizo meza 9 zina wale maafisa wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC ambao wanadhibitisha fomu za 34A na 34B. Kwenye hizo meza pia kuna wale mawakala ama wale agents wa vyama mbalimbali, hasa hiyo mirengo mikubwa ambayo ni Kenya Kwanza na Azimio, vile vile Agano na Roots Party, ambao pia nia yao hasa ya kuwa kwenye meza hizo, kama vile mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka alivyosema, sio kuambia maafisa hao wa IBC jinsi ya kufanya kazi, bali ni kuangalia tu jinsi shughuli hiyo ya kuhesabu na vile vile kudhibitisha inavyoendelea. Basi hapa katikati ni mawakala ama hao agents na vile vile maafisa wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IBC ambao wanadhibitisha fomu hizo za 34A na B, lakini hao waangalizi wamekaa nyuma yetu. Sijui kama mpiga picha wangu ataweza kuzipata picha hizo. Vile alafu pia kwa upande wangu wa kushoto ndipo wanasiasa wamekaa. Naam, asante sana Sarafina. Pia kuna wakati picha zilipokuwa karibu, kuna sehemu ilikuwa imeandikwa pale diplomats, naona kwa hiyo wale wajumbe kutoka maeneo tofauti pia wametengwa. Kwa hiyo kila sehemu ilikuwa imeandikwa vyema. Kwa hiyo ni utukutu tu wa hawa viongozi wa kisiasa. Naam, kuna mahali pa familia zao nadhani. Sasa ni utukutu tu, wao ndo wanachafua shughuli. Ndio maana tume ikakasirika ikawaambia, jamani, kama mfai kuwa sehemu hii basi msikaribie. Na wakishikilia hivyo basi mambo yatakuwa mazuri zaidi. Lakini wakiachilia walegeze kidogo kwa sababu ya nani ndiye nani, basi mwisho yote utapata tena mambo hayatakuwa mazuri. Kwa mujibu wa kauli ya Chebukati, hapalegezwi kitu rawani. Na nilikuwa nikizungumzia Haritha maadili. Juzi akatangaza waziri wa usalama. Akasema kwamba shilingi denomination za 200 ni kama hazipatikani kwenye benki, imepungua. Na akasema zaidi ya kwamba kuna wakati ambapo alisema kwamba viongozi wengi tutakaowachagua watakuwa viongozi ambao watakosa maadili kwa sababu ya biashara ambazo wamejihusisha nazo sasa hivi wakati huo. Jambo ambalo linazua mjadala kuhusu maadili yetu, kiwango cha maadili yetu kimefikia wapi. Angalia tunavyokwenda. Tunampiga kuna viongozi ambao tumewachagua na tunajua kuhusu tabia zao. Kwa njia moja au nyingine wameweza kujeruhi wengine kwa risasi ama kuua wengine. Kwa njia nyingine mtu amefurushwa kwenye kutoka katika uamuzi wadhifa fulani, na zaidi ya kwamba ametolewa pia katika mashirika ya umma. Ametolewa pale kutokana na kukosa uadilifu. Pesa zimepotea, vitu vimepungua. Kuna mashirika ya umma ambayo yameanguka tayari, yameharibika zaidi.
Tukisonga mbele, kuna mtu ambaye amenyakua mashamba vijijini, amenyakua mashamba katika eneo bunge, amenyakua mashamba jijini na pamoja na mijini, miji tofauti tofauti. Ni watu ambao kule vijijini na wanaopiga kura, wapiga kura wanawajua. Tukisonga zaidi, unapata amehusika katika sakata ya mambo mbalimbali. Sakata ya ile ya juzi wakati wa COVID kulikuwa na KEMSA. Kukatokea kesi mbalimbali. Kukatokea zaidi ya yote kuhusu CDF, hazina ya maendeleo ya eneo bunge ambayo sasa hivi imetolewa. Lakini ujue imekuwepo kwa kipindi fulani. Watu hawa tumewajua. Lakini waliporudi na pesa zao, pesa hizi ambazo zimekuwa zikiibwa, ambazo zimetumika kwa njia mbaya, watu hao ambao tunajua kwamba wamekuwa wakifanya maovu, tukaamua kwamba afadhali tubaki na wabaya wetu, tukaamua kuwachagua. Na tunawachagua tukijua vizuri kwamba maendeleo yao hayajakuwa vizuri na watakuja tena kuendeleza hali hiyo. Haya, tutaendelea kutokea hapo, lakini huku tunaelekea sasa ni Baringo. Moja kwa moja, iwapo tunaweza kuwapata vyema, ni matangazo sasa hivi na upokezwaji wa cheti kwa walioshinda. Hebu tusikilize tu kidogo tujue ni kipi kinaendelea. Thank you. Once again, we also had an election, that is for the councilwoman member of National Assembly, and these are the results that we achieved. We had a total of 5 competitors in this election, and this is how the election worked. Once again, there are 281,053 registered voters in Baringo. And out of that, the one who came to vote, this is how they pair. Cheruyot Gradwell Kesire Tungo, 40,302 votes. Kipkoge Sarah Jemkoril, 4,605 votes. Lomong Rebecca Arupe Ruto, 25,129 votes. Sargon Florence Shematia, 144,039 votes. And then we had Toronto Naomi, who scored 2,523 votes. And now, may I call over Madam Florence Shematia Sargon. So the county returning officer hereby declares that Florence Gematia Sargon of ID number 342-09767 has been duly elected as the councilwoman member of the National Assembly of Baringo County in the election held on the 9th day of August 2022. I, the county returning officer, Don Mwangi, his signature, dated 3rd of the day of August 2022. Congratulations, Mheshimiwa.
Naam, ndio kama hivyo. Kamche Charles Otieno, umeona tena mambo yalivyo Baringo, na huyo ni Florence ambaye ndo ameibuka kuwa mshindi wa mwakilishi mwanamke katika eneo hilo, na unajua tena furaha haikufichika. Ingawaje unajua kuna kazi inasubiri hapo mbele. Kuna kazi. Charles, hebu kabla, nafikiri Otieno alikuwa anazungumzia masuala ya maadili na akawa anachambua kwamba wale viongozi ambao labda wanajulikana na matukio ambayo wamekuwa wakifanya ni kinyume cha sheria ndio wale wanatumia fedha ambazo wanakupatia wewe kama Mkenya kuendelea kuchafua shughuli, kwa sababu inakuwa mnashirikiana katika kuchafua shughuli pamoja na maadili yanakuwa yana uozo mkubwa. Charles, unaona hili labda linaweza kuwa linatokana na kiwango cha umaskini humu nchini, mpaka ukipewa shilingi 500 unaona ni kitu ambacho ni tunu kwako? Nadhani jambo ambalo huchangia mambo kama haya ya kuchagua wale ambao wanakosa maadili ni hali ya umaskini unachangia. Maana unapata ya kwamba sio hata hali ya umaskini, lakini ni ile hali ya viongozi ambao wanachaguliwa. Maana unapata mtu wakati anajipigania upatu ili achaguliwe, anasema nitafanya hili, nitafanya lile, lakini wakati ambapo wanapewa fursa hiyo ili wakuwe katika hizo nyadhifa za uongozi, huwa unapata hawatimizi yale ambao waliahidi. Sasa ndiposa inakuwa ya kwamba kile ambacho umepewa wakati huo unasema wacha mimi nikule yangu, kwa sababu wakienda hatutamuona tena. So hii ni jambo pia ambalo linachangia masuala kama haya, kwa sababu unaona viongozi wengi ambao wamechaguliwa wanakisiwa ama wako na zile makesi ambayo inawaandama ya kwamba wamehusika na masuala ambalo sio ya kisawa kwa njia moja au nyingine. Kwa sababu hata dada yetu ambaye tumeona sahihi alishuhudiwa, alikisiwa kuwa ni wale ambao wanajaribu kuchochea vijana pale maeneo ya Baringo Kusini kwa ile mambo ya ile uibazi wa mbuzi. Ni tumeona hata akipelekwa kwa maafisa wa polisi, lakini bado unaona wanafanya nini? Wanajipa umaarufu kwa mambo kama hayo, kwa sababu watu wanasema kwa siasa hata ukianikwa umeiba ama ulitembea uchi yote sawa. Lakini sasa mambo kama hayo ndio huwa huchangia masuala kama haya, kwa sababu tumezoea tabia mbaya. Sasa wananchi wamekuwa, katika lugha ya Kimombo tumekuwa complacent. Yani tumeyachukulia ni kama mambo ya kawaida tu. So mambo kama haya, na ndiposa tunasihi zile vitengo vya kiserikali ambao yafaa wafanye uchunguzi wao na kesi zimakamilike haraka. Sasa nikukate kauli kidogo, naona tukielekea moja kwa moja hadi kaunti ya Baringo. Matangazo hapo ya kupewa cheti cha ushindi wa gavana, yule ni Benjamin Cheboi ambaye ndiye aliyekuwa awamu ya kwanza ya ugavana wa kaunti ya Baringo, kisha akaja akachukua Stanley Kiptis, lakini namuona sasa amerudi tena. Tusikize. I call upon the new elected leaders for the county. Just in the order they appeared here, I'll give them 1 minute. Just say hi to the wananchi, and that's for 1 minute. Starting to the senator elect. Senator elect.
Ndugu Mwangi, and the entire IBC team, and the great people of Baringo County, our governor-elect, Bwana Kiboy, and the First Lady, our women-elect, Honorable Chair, our county senior officials present here, from the security leadership all the way to our county leadership, all our chief agents, our elected MCs present here, the great people of Baringo County present here. I would like to take this opportunity to very, very sincerely thank God for this very special. It's been a journey for the last 2 months. Not even 2 months, actually, from April, when we went through the nomination process. That is when the people of Baringo did express their style. Na mtazamaji, ni kauli za wale waliopokezwa vyeti vya ushindi katika kaunti ya Baringo, huyo akiwa ni seneta mteule. Wamesherekea ushindi wao hapo wakitoa kauli za kuwashukuru wale wafuasi na wale waliowapigia kura. Bila shaka huwa ni wakati mzuri, wakati unapong'ang'ana, kwenda mbio kuanzia mwanzo wa kampeni hadi kukamilisha kampeni, alafu kisha unakuta matokeo yanakwenda upande wako. Tulikuwa tunazungumzia kuhusu maadili ya viongozi, tulikuwa tunazungumza hapa na Charles, lakini na imani kwamba umeweka hoja zako tayari. Nilikuwa niko na swali ambalo nitokana na kurudia ulielezee, manake hawa viongozi wanapochaguliwa, kumbuka ama wengi wanapoonekana kwamba kuna tashwishi katika maadili, huwa inamponja Mkenya ama inamweka Mkenya katika njia panda iwapo kutakuwa na ile kesi imeenda mahakamani alafu hapajaeleweka ni je kweli amepatikana na zile hatia ama hajapatikana. Sasa anaporudi huku kufanya kampeni, na sisi tunafahamu kwamba kama alikupelekwa mahakamani hakuna kilichosemekana, mnamwacha Mkenya katika hali gani? Manake yeye atakuwa anasema koti yenyewe bado haijamfunga, pengine ama koti yenyewe bado haijampata na makosa. Sasa kwa nini sisi tumhukumu tukiwa upande wa huku? Kwa dakika kidogo tu alafu tuvuke upande wa Bomas. Kwa upande wangu, I think jambo ambalo huwa inachangia, because kwa sababu hao viongozi wengi hao ambao wako na mambo ya maadili, huenda unapata ya kwamba wale ambao waliruhusiwa kugombea ni wale ambao kesi zao bado yako kotini, hajakamilika. Lakini pia koti ina ratiba yake. Sasa ndipo tulikuwa tunasema na ninashauri ya kwamba yafaa zile vitengo vya kufanya uchunguzi, iwe EACC, DPP, wa kitengo ya DCI wake huwa waharakishange haya. Ndio maana ile ushahidi kipelekwa pale mahakamani, uamuzi tupate kwa haraka, kwa sababu wakati ambapo kura inafika kabla mtu hajathibitika ya kwamba ni kweli alijihusisha, huwa anarudi kuambia wananchi ninaonewa, hakuna ushahidi, wananiwekelea maneno. Sasa anapata ile huruma kwa wananchi, kwa maana ni kama anadhalilishwa. Naam. Kwa hivyo yote 9-10 ni pia mahakama, upande wa maadili, mahakama ijikaze katika kuweza kuhakikisha kwamba kesi kama hizo zinashughulikiwa na mapema. Harith, naarifiwa kwamba tuvuke upande wa Bomas, ambapo O'Brien Kimani sijui kama yupo tayari. Naam, bila shaka Bomas, tunaelekea, unajua tena macho yote sasa hivi yako Bomas, na tunataka tuwaachie wenzetu fursa ili angalau wapate kutujuza chochote kinachoendelea, na iwapo wana watu ambao wana mawili matatu ya kuzungumza, bila shaka tutakuwa tunasikiza kutoka kwao kwa sasa. Na moja kwa moja kwako O'Brien, kama unatupata kwa njia safi, usukani ni wako sasa. Asante sana mwenzangu pale Kamchemenza na wenzangu pale Kamchemenza na Harith Salim. Sasa tunataka kugeuka sasa na tuanze kuongea lugha ya Kimombo hapa. And of course we still here at the Bomas of Kenya. This is the National Tallying Center, where now the action is. The numbers are trooping in, though slowly.
And the IEBC continues to announce the numbers as they are coming from the polling stations. And of course, now the certification process and verification is currently underway inside the National Tallying Center. Of course, there was a little bit of commotion pitting some members of the political parties' agents. But of course, the situation has managed to be controlled. And now they have agreed somehow that they're not going to just allow any other political party agent inside the hall, because this is also somehow delaying in the verification process of the forms that are coming from the polling, from the constituencies, as well as from the polling centers. And so only a few members of political parties, agents, that will be allowed next to or to enter inside the National Tallying Center, and especially accessing where the verification exercise is taking place. The five or seven tables inside, but the others will only be allowed to sit in the terraces and watch the action from there. I think this is part of, or this is one of the ways that IEBC has decided in a bid to try and hasten the verification process, because so far only 1.5% or thereabouts of our constituencies have managed or have managed to have their forms verified, and this number is quite low comparing, or when you put in mind that you know, this exercise closed on Tuesday at 5 p.m. Today is Friday. It's almost 4 o'clock. So the IEBC is very firm that they need to move this process forward, and of course to hasten the process. We are waiting for more numbers that are expected to come any time from now, and so we shall be going back inside the National Tallying Center to see exactly the situation there. But of course, as you can see on your screen, the verification exercise is currently underway, and now there is some semblance of order inside there, because when I was there like half an hour or 1 hour ago, this was some sort of a theater of confusion, because you had so many people who are milling around those tables and shouting, and this was somehow impacting on the turnaround of the verification exercise, and that's why IEBC chair said that they need to hasten this process, otherwise they are likely not to meet the deadline as set by law. Well, those are the dynamics that are happening here, and of course that are shaping this election, which is hotly contested, but of course we are keeping an eye to see who exactly is getting what numbers and who will definitely carry the day when the final figures are announced. Well, I'm in the company of Fred Ogola. We have been with him this morning and of course throughout this week. He continues to be our guest on this show, and of course Dr. Charles Mbogwa, also an organizational leadership expert, has joined us this afternoon, so that we can also get to understand how IEBC is handling this process, how our politicians are behaving, and how the country is reacting to what is happening. I want to start with you first of all, and karibu sana daktari. So far, when you look at IEBC, how are they managing to handle this process? Certainly, there are a number of ways of handling the process. There is the core one through the core mandate, and that is in terms of the verification process. And I think that is going on pretty well, although it has become an extremely slow process. How they will hasten that becomes very, very important. The other part of that process is to make sure that they give information once a verification is done. And like you've said, we are only at around maybe 2%, just about less than 10 constituencies where verification has been undertaken. But then we know pretty well that that is part and parcel
the procedure that has to be done. The other bit has been managing the political parties, agents, and particularly the politicians. Yesterday, they were flooding the spaces within which the verification is taking place. And to allow such kind of a freelance approach to a sensitive space within that situation room is wrong. Because there could be altercations, and that could see a number of the same characters going at each other's collars, and that brings shame to an otherwise very calm, respectable process. Thank you. And when you look at the way Wafula Chebukati, the IBC chair, has been handling, the tensions that are building up in that room, do you see firm leadership in him? That's an interesting one. One of the key things we noted yesterday was his audacity to read one single outcome, which took 45 minutes. And like we said, the briefest brief that some of us have ever come across. But what was he trying to put across? He was trying to tell Kenyans that for sure, I'll go bit by bit from A to Z in tandem with what the ruling of the Supreme Court was far as this presidential party is concerned. Number two. Very good. Before we go to your point, let's first of all go to Kirinyaga County, where the returning officer is about to make some declaration, and let's listen in. Well, that is what exactly is happening in Kirinyaga County. The tallying process is still underway. The verification process as well is currently underway. And we are waiting for the returning officer to give us a signal as to when the winner there is likely to be announced. This hotly contested election between the incumbent Anne Waiguru and Madam Girishi. We difficultly waiting to see who is going to carry the day, because the Governor. Correspondingly to the other positions, on the 9th August, 8 candidates offered themselves for the position of governor, namely Peter Njogona Gitau, Peter Kariuki Ireri, Bidan Muridi Kagai, Joseph Kathurin Dadi, Silvanus Kombandao, Purity Wangui Girishi, and Anne Mumbi Waiguru. I will now proceed to
to announce votes cast in favor of each candidate. For Peter Getao, it was 10,166. Peter Ireri, 2,132. Biden Kagai, 1,751. Joseph Kathurin Davi, 3,837. Silvanus Kombandao, 532. Purity Wangoi Girishi, 105,677. And Anmobi Waigoro, 113,088. From the foregoing, I thus declare that Anmobi Waigoro is the governor-elect of Kenya. Returning officer, hereby declare that you and Mwonge Waigoro of passports DK2553, you have been duly elected as the county governor for Kirinyaga County in the elections held on 9 August 2022. Congratulations. Wow. Wow. Finally, the results are out, and it's Anne Waigoro. What a farm hug from her husband there. And of course, the numbers as follow. Anne Waigoro has clinched the Kirinyaga gubernatorial seat with 113 votes against Purity Girishi, who managed to secure 105 votes. And she has been presented with a certificate by the returning officers. So if you're just joining us, Anne Waigoro has just clinched the Kirinyaga gubernatorial seat with 113 votes against her closest competitor, that is Purity Girishi, who managed to score 105,000 votes. So that is the situation, and she has just been presented with the certificate by the returning officer. So the pictures that you can see are from Kirinyaga County. I do not know who is on the floor, but now we have to come back here at the National Tallying Center, where the conversation is taking place about what's going on around the country as well as here at the National Tallying Center. But before we continue with our conversation that we were having here, I want to first of all to hear from you. I mean, gentlemen, this was a hotly contested case between Waigoro and, of course, Girishi. But now that Waigoro has been declared the winner, what do you make of this contest between the two ladies? Remember that the previous contest here was between Anne Waiguru and Martha Karua, who is now was the running mate for Azimio, and it went to court. So this is a very close contest, a difference of around 5,000. Now the question is the next move. Unfortunately, we haven't seen anybody conceding defeat. So that still could be that somebody may want to go to court again, could get a precedence. Remember, here is a battle of Ngirishi was in UDA before.
Then she left UDA and went to another party when Anne Waiguru took up. So this was a very serious, there's a lot of history and context here. And the fact that they are very close also says a lot that the county was not able to separate clearly, let's say A from B, but of course now down to numbers, it was just, you can say this was down to a few details. A few details somebody got right and wrong. Maybe you could see that this was a very UDA area. The fact that Ngirishi was seen to be, for example, leaning towards Azimio also could be another reason. And of course, we are not seeing the same tallies feeding into Azimio's numbers when they come, like the one we have seen, the projected numbers which are being brought by the, let's say we call them media houses. We haven't seen the one official from IBC. It will be nice to compare and see whether there's any relationship between those two. Nevertheless, it's a woman versus a woman, and a woman has won against a woman. Does look more interesting. Yeah, this is quite interesting. Historically, it's good to look at what we have had. Anne Waiguru and Mother Karua come from the same place, Geshogo. Interesting. Then we heard Purity Ngirishi coming in, and she's the one who brought UDA into Kirinyaga, and in a very courageous, emphatic way. Then along the way, she had a conflict with Waiguru, and she opted out. And indeed, she was vying as an independent candidate. So one of the key contexts that we need to focus on is that this contest had men in it, for your information. But they are nowhere to be seen when it comes to the massive votes that went the way of the women. And so Kirinyaga County has set the pace for Kenyans in terms of the strength of a woman when it comes to what would be termed as going for it. So maybe we need to ask ourselves, is there a scenario in Kirinyaga in terms of culture, in terms of upbringing, that is giving us women who are coming out so strongly at such kind of a level? And most probably women who might even take us to a presidency where we have got a woman as a president in Kenya. That is how I would extrapolate this scenario that we have just got from Kirinyaga. But when you look at Ngirishi, and Fred was trying to bring in this contest, I mean, Ngirishi was very firmly in UDA at its formation stage, and somehow she left. She went, I can't remember to which party, and then she came back to support UDA. Do you think there was a factor that this is one of the factors that influenced her loss? Number one, there is a lot of trust by the Kirinyaga people in Ngirishi, because she has been supporting particularly women and youth in business. That's one key part. And so as she brought UDA and part and parcel of the campaigning theme of bottom-up to Kirinyaga, she resonated well. Number one, having been the mother of UDA in what would be termed as Kirinyaga. So as then number two, she made sure that she never made a mistake of choice. So her decision to go for it as an independent candidate showcased partly her fidelity to UDA. So she didn't join Jubilee, where she most probably would not have reached the kind of votes that she has reached. But her past, her connectivity to the populace and therefore the electorate is certainly a record that the Kirinyaga people talk about. That's a fact. And Waiguru knew that she was a force to reckon with. And that's why Waiguru wanted first to elbow her early enough, because had it been otherwise, most probably Waiguru would have lost. Very well. It's also interesting is that, you know, where I was telling the other day why the challenges of independent candidates, that when you're running as independent candidate, you don't have the party structures. So the difference also in these votes could be seen on the party structures. Just hang on there, because I'm being informed that the winner, Waiguru, is now giving her speech, and now let's listen in. In us, and we managed to get this seat. I want to thank sincerely from the bottom of my heart, the very best of a husband someone can have. He's a pillar in my life, in the
strength. For those of you who tell me you're always looking very calm, most of the reason is because of him. He carries the load. A lot of the times behind the scenes. But if it wasn't for him, I wouldn't have even made it through these last 5 days. So thank you, and thank you for the support for the family and being there and making sure everything stays the same. To my wonderful team, the campaign, you're awesome. You're awesome. I don't know what to say. All of you, senior, all of you who did the clacking, all those who campaigned every day, dancing on the tracks, coming up with Polly Verawadi, God bless you. You worked wonders. Jacqueline, you're amazing. You've managed everything. And the team from UDA, we campaigned every single day. Even when we were not campaigning in your ward. All these FTAs, you guys were amazing. And I just want to thank you for your support in your wards. Thank you for keeping UDA together, and we hope that we'll be able to make the Kingana people proud by serving them as they expect us to serve them. So, asanteni sana, and to everybody who has made it and spent the night here waiting for these results, and the IABC for tolerating all our insecurities. But I'm sure you understand. Thank you very much. Well, that is Kirinyaga County Governor-elect Anne Waiguru, giving her victory speech there at in one of the polling stations in Kirinyaga County. Remember, she has just been declared as the winner of the gubernatorial contest, where she managed to garner 113,000 votes against her closest rival, that is Purity Ngirishi, who managed to secure 105,000 votes. We just rounded up the numbers because they can be mouthy. And so that's the way the situation is in Kirinyaga County. And so now it's time to put the differences apart, and of course now to embark on building Kirinyaga, and of course delivering their mandates to the people of Kirinyaga. And I was asking you, you were saying something before we went for that. I was just saying that because the numbers are so close, very two strong women, it could be down to a few details. For example, the party structure, because you see, independent candidates normally have to create their own structure that they can use to win. I'm sure whenever there is an UDA campaign in Kirinyaga, it favored more the person who was with a UDA ticket. All the support that you can be able to get from your party leaders, you get what you call geopolitical alignment. That was working very well in her favor. But also at the same time, we have to be privy to the fact that Anne Waiguru is a second-term governor, and she did beat the first-term governor to take this seat, because we are in the third the third election after the new constitution that created the devolved system of government. And of course also it will be nice here to start looking at who are those governors that have been re-elected. And across the country we see quite a number. And we don't know, is it because they have performed, or that they had resources to campaign, or they had the party alignment? Maybe this could be a very interesting discussion, because this could be something work. But you call UDA was not there in the 2017 election. She contested a problem on Jubilee. Now she's contesting in UDA.
Also, you look and understand maybe the dynamics of politics in Kenyaga. Maybe Dr. Charles could know more. How comes the party from Jubilee had a candidate, in this election. I don't think even we mentioned his name. Even no one knows his name. Yeah, maybe much because they didn't give a good contest. Independent candidates become stronger than a party like Jubilee, and UDA wins. For me, that's a very interesting dynamics. Well, I mean, I do not want us to devolve our conversation to the counties. I still want us to remain at the national level. Yes. Because that's why we are here at the National Tallying Center. Yes. And so we really have to be strategic and ensure that our conversation is national. That's why we are here at the National Tallying Center. If you're just joining us, we're still expecting IEBC to give out more numbers from the constituencies. I understand as of 4 p.m., which is about it's about 4:02 now, more than 60 returning officers from different or from various constituencies have made their way into the National Tallying Center. They have handed over their forms 34A and 34B, which are now supposed to go through the verification exercise or process before they are verified and certified as the true representation of the situation on the ground. And then thereafter, the national returning officer, that is IEBC Chair Wafula Chebukati, will go ahead and announce the numbers from those constituencies. That is what we are waiting for here. Those are the numbers that we have been tracking here, and so far about 1.5% of all the 290 constituencies have been verified. We are still waiting to see how many more will be verified before the close of the day. This is an exercise that is expected to go on in the next 24 hours. Actually, it's going to be non-stop in a bid to ensure that this process is concluded on time. And of course, the numbers reflect the reality on the ground. It's taking a little bit of time, but now the IBC chair was blaming the huge numbers of political party agents inside the National Tallying Center for the delays. But now we have seen some semblance of order there. And so we're hoping that this exercise is going to be expedited in order for the winners to be announced and for the country to move forward. Of course, and we go back to other matters of economic building. Well, I'm still in the company of Dr. Alfred Bogwa and Fred Ogola. They have been with us throughout this week. They have been with us here, brazing the morning chills and, of course, the afternoon sunshine to ensure that we get the best analysis, There's no sunshine. Of course, today there's no sunshine. I mean, it's a little bit gloomy here. Yeah. With, actually the sun has been, playing poker. Yes. It's always in and out, and so it's freezing here. So it's not fun being around here. But of course, we have a national duty to ensure that we keep you updated and, of course, informed. Before we went to Kirinyaga, I was asking you, when you look at Chebukati and the way he's now handling this process, you could hear from him, when he came to the floor the first time this morning, that he had now with a voice of command, and using, words like I direct, positioning or trying to position himself to be the man in charge. Of course, he's now the man in charge, definitely. And so I was asking you, number one, what do you make of his tone when he came here, and when you analyze the words that he was using, like I direct and we must, what are those words telling us? One of the key things that Chebukati was showing Kenyans is that at this stage, IEBC is fully in control. In control of what? In control, number one,
of the repository of what would be termed as the scanned Forms 34A. Then number two, he is in control of a stage whereby it is only through his pronouncements that the final verdict can be taken. And so what he was telling us is that he wants to run this as IEBC. He also wanted to tell us that there is no interference whatsoever from other angles without saying the same. But it would have been very important, even as he stamped his authority and that confidence that he was exuding, that he is on top of things, unlike some other times when he could not be in a position to come out. He should have, in one way or the other, disclosed, if there is, some of the hitches that IEBC is going through, be they technical, be they ethical issues pertaining to Forms 34A, so that he diffuses the tension that is coming from narratives about compromise as far as a difference between the scanned images and what is within the photos is concerned. That, to me, members, is key. Diffusing what would be termed as narratives, perceptions, or what would be termed as misinformation. Chebukati did not address himself to that critical issue. And that is an elephant in that room. It's an elephant in that Yes, room. it is. He has also directed that, we need to have fewer numbers of political agents because they are somehow derailing this process. And in the process, creating more anxiety in the country. And there was a little bit of commotion here, pitting some members of these political parties. But somehow they have managed to be ushered out. And so, do you expect now this process, to be expedited? Yeah, we expect nothing less than that. Look at it this way. There are different people in this Bomas of Kenya with different KPIs. Some people have KPIs to be seen on camera. Some people have KPIs to be seen to be fighting for their candidate. Some people have KPIs to keep security. Remember, security in Bomas of Kenya is no joke. In fact, it's a security that you can even fear. Security is too much that you even fear the security itself. So, Chebukati has a KPI to release credible, transparent, and verifiable results on time. Other guys have different KPIs. So he says, excuse me, if this process does not end on time, it is not done credibly, it's not done transparently, and it's not done verifiably, I have a problem. For you, you'll be happy because you have been seen on TV creating chaos, creating delays. Your KPIs could be create delays. Yeah. But mine is not that. Mine is to do this. And I'm sure he was now saying, excuse me, this is noise, this is a signal. The signal is verify the results. If you have a complaint, don't engage my officers. Note them down. You have a place where you can address them. He is now saying, I have a KPI that is different from yours, and I will not be here to allow you to execute your side issues, which are other KPIs. And I believe that with that, we can put him accountable now. Now, after stamping that authority, what we want to know now is not your authority. We want to see results. Bring the numbers, finish the process. Yes. Daktari, is it really necessary for us, to have so many political party agents, in that hall? I mean, don't you think this, from the word go, is likely to derail this process? That's a great question. As we talk about IEBC, having the capability of coordination is very, very important. And like we said, when you look at an incident command system, which is what used to manage complex events, processes, Chebukati never did a proper simulation on how to deal with the verification process. To that extent, he did not then identify specifically the constants that are important in terms of how many agents do we need to have there. Because had they simulated a proper perspective of the Forms 34A and identified diverse logistics, then the resources required
would also have been equally captured appropriately. And this takes us to preparedness. Because if you do not have a best practice in preparedness, then in terms of coordinating a complex event like what we are going through, which is part of a process, at times becomes overwhelming. And remember, members, for IEBC and this process, if they are overwhelmed in any way, they create anxiety within the nation. And that anxiety, like we have always said, can take us to the precipice. So we may not have needed that number. We may also have maybe needed certain particular skills within some of the agents. Were these skills captured accordingly by the political parties and by IEBC as a partnership of enhancing what would be termed as that verification? Those are areas that certainly need to be focused on, and that can be captured through what we term as an after-action report, because for now, this horse has bolted out of the stable. If there are any remedies to be done, it should be wise enough, because we can always revise the kind of resources that should be there and advise accordingly. But verification, in my simplest of understanding, should not be such a complex kind of a process. Well, as you can see on your screen, IBC officials are preparing to give another list of results from various constituencies. At least I can see and recognize a few commissioners together with the CEO of IBC. So we are getting ready to go there. And I can also see some members of, these politicians. Is that Gladys? Nanok, is it? Bosch? Yeah, I can see them. Yeah. There is Justus Nyangaya. There is Gladys Bosch, Cholet. There is IEBC Vice Chair. Juliana Cherea. So I think it is very important and critical at this point to hear what they are saying. So let's listen in, and then we'll come back. Chief agents of representatives of the various presidential presidential candidates, and we've reached a number of resolutions. One, the floor of the auditorium will be IEBC officials, 2 agents of each of the presidential candidates, and the returning officer that is bringing results on every desk. In addition, we will have the chief agent and a deputy who will alternate, and one of their lawyers. And those are the only people who will be allowed on the floor of the auditorium. Everyone else who comes into this building will sit at their respective marked areas in the dais. Nobody else is allowed to access this floor of the auditorium apart from the people that I've described. Secondly, presidential agents are allowed to have a laptop for purposes of having downloaded the forms 34A from the public portal or from the API access given to them. They can download in their one laptop, and they will be allowed to counter-check the result forms downloaded from the web portal against what the returning officers will provide them with. And so every agent will have one laptop per desk.
We've allowed, even yesterday, there were some agents that had laptops. There's something circulating in the media that one politician was kicked out having brought in a laptop. There was nothing wrong with the laptop of that political party agent having it in the tallying center floor. So that kind of misinformation, character assassination, the Commission does not encourage and would want those propagating such lies to restrain themselves so that the country can be peaceful. We have two coordinators of IEBC managing the floor each time. And if there are any issues being raised by any agent or any chief agent, the coordinators will be the first point of contact, and the coordinators will escalate to the Commission if need be. The Commission is fully aware that we have 7 days to declare the presidential results, and we are committed to ensure that we comply with the Constitution and the applicable laws. We will not allow anybody, including agents of political parties, agents of presidential candidates, to frustrate the effort of trying to comply with the 7-day deadline. And therefore, we have agreed that agents will play facilitative role in terms of trying to expedite the verification process on the various, that is taking place in the various desks. We have deployed security around the tally floor, and if need be, we will increase. But depending on how peaceful the floor will be, we will reduce. We urge everyone coming into the floor, into the auditorium, whether you will be on the floor for specific roles or observing from the dais, to be respectful to the Commission employees, to be respectful to their fellow Kenyans, and to be respectful to our guests who are here by way of election observation. Let us all maintain decency, and we have already established how we can complain, how complaints can be escalated in case there will be any. And so for all those who are coming and who are not supposed to access the floor, to remain seated calmly and observe from the comfort of the seats we provided at the dais and the stairs. We do not want to see people coming into this auditorium with printed material. Now that we are asking presidential candidate agents to have a laptop with downloaded 34As, which means they will have PDF copies of the downloaded 34As. We do not expect any presidential agent to bring in any paper material into the tally center. And so these are the discussions we had and the resolutions we had, and we hope and wish that we will all comply so that we can have a smooth process and the Commission can meet its constitutional and other statutory deadlines. Asanteni sana. There is misinformation, disinformation
talking about the Commission systems having been compromised. I will invite the CEO to speak to that and assure the country that all is safe. Thank you very much. There are information, or misinformation, or disinformation going around that the Commission systems have been compromised, and that even the results portal that we are hosting has also been compromised. We would like to assure the country that nothing like that has happened. Of course, we anticipated that there are people who will try to hack our systems, and we put mechanisms in place to ensure that our systems are basically secured. We are monitoring all our systems at all levels, at network level, at application level, at database level, and even at operating system level. Nothing like that has happened. Of course, we know people are not sleeping. They want to make sure that our systems are down. I don't think there is any time that even our portal has twinked that was down for even a second. This is because of the mechanism we have put in place. So we assure the whole country that our systems are actually secure. And if there is any doubt, please talk to us. Don't send misinformation outside there. Please talk to us, and mechanisms we have put in place are foolproof. Thank you very much. Good day. Well, that is the IBC team led by Commissioner Professor Abdi Guliye and IBC CEO Hussein Marjan. They're outlining some new measures that are going to be observed and that must be adhered with during this tallying process inside the National Tallying Center here at the Bomas of Kenya. One of the issues that they have addressed is the issue of chief agents and political party agents, whereby they have said that there will be to be included in the tables that you are seeing there, or on the tables that you are seeing, there will be IBC officials, chief presidential agent, returning officer, chief agent or deputy, and either a lawyer, and what else? And no laptops will be allowed into onto the tables, and unless it's for the presidential agent. And this is all meant to ensure that the process of tallying the or verifying the forms is expedited, because Guliye is on record saying that the National Tallying Center is not an interrogation center. It is a place where forms are being verified, and then they are announced to the public. And so this kind of order now is expected to expedite the whole verification exercise, which has been quite slow, threatening to derail this process. And so we expect this process now to pick up, and is going to be fast. They have also said that they have also increased the number of security agents inside the hall to deal with or to ensure that there is order and these new regulations are adhered to. And if there need to be, more will be added. And if there is compliance, then they are likely to be, or the security officers, the numbers will be lowered accordingly. And so we continue to monitor the situation here at the National Tallying Center. Verification exercise is currently underway. We expect more constituencies or numbers from more constituencies to be given in the course of
of the day. But here at the National Tallying Center, Bomas of Kenya, we continue to analyze the situations there. And it's now clear that IEBC is now becoming very assertive and very clear that, hey, we're not going to allow anyone to derail this process, because at the end of the day, Kenyans will blame us because it is our mandate to deliver elections. Do you see this coming out from their conversations going forward? It is quite clear, evident, and they are sure-footed. And like we had mentioned a few minutes ago before IEBC came on air, is the fact that we needed a few items addressed. And one key item was that issue of hacking, which has been well brought out, that indeed there have been attempts at hacking the system, but that they have got relevant walls that are in place so that the fidelity of whatever data and indeed the functioning of the system is assured. That reassurance to Kenyans is very, very important. The other bit is an item that may have been omitted due to lack of simulation. What kind of resources were needed? Who should be within that verification space? So there are three key persons. We have got the chief agent, the deputy chief agent, and the legal officer of what would be termed as the organization. That is the political party. So it means that there before it was opaque, but now there is clarity. So that regular briefing must be in a position to respond to emerging issues and in a timely manner so that it does not reach a point whereby it swells, it finally becomes a flooding or a floodgate as far as the process is concerned. Then lastly, is very interesting. IEBC has realized what politicians can do. Number one, they've done their tally. So they can force, in a very interesting manner, IEBC to quicken this process so that IEBC is even blind to the nitty-gritties, the forensic component of verification, which can take us to the Supreme Court. And so when you allow the political class now to address IEBC, instead of the chief agent who has been appointed to do that, then certainly we already have got travesty of justice against what is expected. So their communication right now is the command that must come when you are managing this kind of an event as part of a process, is the directing that must come on board, is the control that must be delivered, so that when we have got that command, the communication that is there, the control and the management, then IEBC remains clear on what it must deliver. So that the noise from this political party, from this coalition, from these leaders, then is decimated. And the due purpose of that situation room, the command post, becomes only one, verification and nothing else. To me, that is an IEBC that is now flexing its muscles. Very well. Fred, why do you think IEBC is restricting laptops inside the National Tallying Center or any other printed material? Of course, you know that even when you are flying a plane, you will switch off your phone. I don't know whether you have ever been told why you should switch off your phone. Keep it in an airplane mode. Switch off all electronic gadgets and all that. The issue here is you don't know what is happening, but the issue here, you want to be in control. You know, when you're in control of anything, whatever you don't know, you have to remove all the things that can make you lose control. Because that's the time when the pilot needs to be in control. IBC is saying, I'm the pilot. Why are you touching these gadgets? Are you flying a plane? The most important thing, at this time when you are taking off and landing, I need to be in control of that moment, and I don't want any other noise to come on board. Particularly, I'm not a software expert to understand how coming in the laptops, all the rest can bring a lot of emotion, but I'm sure sometimes people can come with things that can distract the process, not necessarily to hack the process. Yeah. But also something which is interesting from what you said, and I think that I'm more at peace now. When I heard the questions of servers have been hacked,
system having been hacked. I remember during the Kyoto Protocol in Barcelona, when they were discussing about the issue of climate change, Africa went with data. You know what Africa's data was? How many cows are dying in northern Uganda? They were just showing pictures of cows dying, of course landmass disappearing, and there was no data as to the relationship between climate change and these incidences. Then Europe came with data saying, if we reduce carbon emission by 4%, our GDP will shrink with this percentage. So that was very smart. Then America came and said, those analyses are based on wrong data. That was the end of Kyoto Protocol. So if IBC was to allow us tallying from a portal which has been hacked, we could end up with no results. So it's important to clarify that no, there is nothing which has been hacked. We foresaw that someone will try to do it, and this is foolproof. For me, that has brought some peace, and I'm sure this is the message we need to preach to all Kenyans, that be calm. There are some fruits you need to have now. Patience. Everybody needs to be patient. Once you become patient, you'll find that you have peace. But if you're in a hurry, then you find yourself you're not in peace, and no one can give you patience. Just go find it, find something to do. Don't peddle lies, like he says. If you have any concern, there's a way to address them. He said something very, very clearly, that there's what you call a dispute mechanism. If you have anything you are disputing, there's a process to follow it. You, my brother and sister in social media, all those people on the streets, if you have no process to be able to send it to your party leader, send your complaints to the right channel. Trying to brainwash people on social media is not going to help our country. Thank you. Why would anybody inside that hall wants to delay the verification exercise? Of course, you see what's happening. If you are playing a football match and you are 2-1 goal, you are praying the match will end at this time, is it not? But if you are losing, what do you pray? You pray that this match should not have results. So those who, for example, who believe they are not sure of this win, they may want us not to have a result to give them a chance to run. Why am I saying so? Have you not seen parties celebrating that the results have been nullified? Because you are not in a good position. The one who was winning do not want nullification. The one who is probably going to lose want nullification. And they want us to delay, enter into a crisis, time not met. Then we say they were not done within 7 days, and therefore they are not valid. Then we go back to the ballot. Asking you, I mean, is it necessary, I mean, to have all the issues being part of this tallying deaths? I mean, you have political party agents, you have chief agent of president. Do we really need all these people? Or maybe there's a way we can work on a formula whereby you don't have so many people being part of this verification process. The regulations allow, so that means there have to be that representative. Because in the absence of that representative, remember, they have to sign that they are in agreement that the scanned image transmitted and the physical form 34A, right? The italic, congruent, they are. So they have to sign, and there are other signatories to the same. What happens if they do not want to sign and they run away? Then that is a conflict. If they run away and they have not reason, then that particular form is not duly then applicable to the next level. So what happens? I mean, if, for example, I discover that our candidate is losing, and so I may want to sabotage this process by withdrawing myself from the tallying center, from the verification process. Is the form 34A accurate relative to what is here? Because the only time that then one would want to run away, number one, would be a person who is not of sane mind. But if truly you can see this data, you are comparing this and that. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Signed, so that it is a replica of what should have been there. Number one, I would read mischief
in such kind of a party agent and consequently such kind of a party. Which is and not it is rare possible. in our political system, But then IEBC, bearing in mind they are observers, among other actors, would have no option but indeed to go ahead and indicate that there is clarity of conformity between the two forms. But I think yes, the Chebukati was clear the other day that these forms, they are what they are. We cannot change them. Yes. You can only note discrepancies that can help you take to Supreme Court. So I think that even if you disagree with them, you cannot ask them to change them. You only note it, and you can be able to bring evidence. If there is something which is glaring, IBC can say, let's verify this one, or let's make a follow-up here and there. But I think that's at their discretion. If they refuse to agree to your complaints, you can take them to Supreme Court, because that is the super referee. IBC is the referee. Very well. And therefore, in terms of that, from where he has got into this, then the parties have got minimal opportunities, ground, leeway to actually disagree with this. Yes. Because the only time then that can be resolved, and that's what I headed to, is now going to the Supreme Court. Because that is the only one that then can sort out such kind of discrepancies or complaints that can come And remember, on board. Form 34A and B, they are constitutional documents. Yes. And when you disagree with it, which form does it become? You cannot change that form, because it was signed by your presidential agent in the polling station. Yeah. It remains a constitutional document, and no one can change. You are just verifying, it's not changing. Verification. It's just like stakeholder engagement. You can disagree with it, but you really can't change it. The person who could have made things harder was your agent in the polling station. If they refuse to sign, then it is not Form 33A or B. Very good. Yeah. Gentlemen, thank you very much. I mean, we will keep on watching the situation inside the National Tallying Center. And of course, we'll continue to analyze the issues as they unfold here at the Bomas of Kenya. Well, the images that you are seeing on your screen coming to you live from inside the National Tallying Center here at the Bomas of Kenya, where now a order has been observed now, or is being observed. Now, as you can see, there is some, the tables are quiet, they look now organized, as opposed to what we were witnessing about 1 hour, 2 hours ago, whereby that floor was, it was some sort of a confusion with so many people, roaming around or roaming about. But now, as you can see, people are now seated and they look settled as they go about the verification process of forms 32A and 32B. Well, we're waiting to see and to hear more numbers, coming from the constituencies. And as I was telling you, as of 4 o'clock today, around 60 returning officers from different constituencies had made their way here at the National Tallying Center to present their forms to IEBC. And so, in a minute from now, we expect to hear the new numbers, which is going to help in informing the direction this exercise is taking. Well, we are here, as I have been saying, for the long haul. We'll be giving you more updates and more analysis as time goes by. But time now to hand you back to Broadcasting House, because now here the sun is out and we need to do a little bit of sunbathing here, because this is it's quite rare to see sunshine around these areas. So Harry, then Kamche, back to you in Broadcasting House. Kimani, umesema kweli eneo hilo huwa lina baridi sana. Kwa hivyo haya, chukueni mapumziko haya mafupi, mkenda kwenda kuota jua angalau msikie moto. Studioni bado nao wageni Charles Omar, vile vile Otieno Mjomba, vile vile mtangazaji mwenza Harith Salim, na mengi yamezungumziwa tangu tulipochukua pumziko haya. Harith, tumeona mengi ambayo yametokea kutoka kaunti ya Kirinyaga,
ambapo aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo Anne Waiguru vile vile ameweza kuhifadhi kiti hicho na ametangazwa kuwa mshindi wa kiti hicho na vile vile akapewa cheti chake. Upande wa Bomas tumeona makamishna wa IEBC wakijitokeza kuelezea hali ilivyo, wakitaja masuala kadhaa ikiwemo ni kina nani ambao watakuweko pale katikati, maana ukumbi wa Bomas ni mkubwa sana. Kuna vitu huko kando kando ambapo watu wameketi, lakini pale katikati ndipo ambapo shughuli nzima sasa ya kujaribu kuainisha zile form 34 na kuweza kuthibitisha matokeo, basi ndio shughuli nzima inaendelea, wakisema kwamba wanaruhusiwa pale sio wote waliofika pale, bali ni watu tu ambao wamepewa kibali cha kuweza kuwa pale katikati, wakiwemo maafisa wa IEBC, vile vile wasimamizi wa uchaguzi kutoka county, mawakala wa vyama vya kisiasa, wale wakuu, wale ambao wamepewa ule wadhifa ama ile majukumu ya kuwa pale karibu na kuweza kuangalia, na si kwamba wataweza kufanya lolote pale, bali ni kuangalia tu ile shughuli nzima, na maafisa wa IEBC na wasimamizi wa uchaguzi kiendelea kuifanya. Amezungumzia pia swala la kuwepo kwa tarakilishi, akisema kwamba kila wakala anaruhusiwa kuwa pale na tarakilishi moja katika kila dawati pale. Pia akapuzilia hali tetesi ambapo zimekweko kwenye mitandao ya kijamii kwamba kulikuweko na wakala moja wa chama cha kisiasa ambaye aliweza kufika pale hapo jana na tarakilishi ambao pengine ilikuwa ina wasiwasi, akipuzilia kwamba haikuwa na jambo lolote ambalo ni la kuzua wasiwasi. Ameeleza pia kutakuwa na waratibu wawili wa kutoka IEBC kwenye pale katikati kwenye ule mzunguko ambao wataweza kusaidia wale mawakala iwapo patakuwa na yeyote ambaye anatashwisha ama na jambo ambalo nataka lishughulikiwe, basi watakuwa anashirikisha hawa waratibu wawili kutoka IEBC ambao watakuwa wanaweza kulishughulikia ile jambo kwa pamoja. Amesema pia wameongezea maafisa wa usalama pale, maana kulikuwa na hitilafu pale awali, tashwishi kidogo, mvurugano kidogo, lakini maafisa wa usalama wakaweza kufikishwa katika ukumbi ule na wakaweza kushughulikia swala hilo kwa haraka, na amesema basi watakuwepo pale kuangalia hali iwe tulivu, na kama kutakuwa na utulivu, amekuwa wazi kabisa kama kutakuwa na utulivu, basi wataweza kuwapunguza. Hawatakuwepo wengi pale, wataweza kuwapunguza, lakini iwapo watu hawatajimudu kutulia na kutuliza hali, basi watalazimika kuongeza maafisa wa usalama. Vile vile pia ametaja kwamba portal yao ya IEBC ama ile ya matokeo ambayo inapeperusha matokeo kwa njia ya mtandao haijaingiliwa kivyo vyote, haijakuwa na mwingilio wa aina yoyote. Harith, sijui kama nimezungumzia yote ama una la kuongezea kabla tuwashirikishe wageni wetu watueleze ni yepi ambao wao wamechukua kutoka kwa mazungumzo hayo, vile vile ushindi wa Anne Waiguru kutoka kaunti ya Kirinyaga. Nafikiri umeyataja takriban yote na tutayazungumza hayo ya Kirinyaga. Kwanza muhimu ambalo wamefanya kama tume, wamejitokeza kuzungumzia habari potofu ambazo zinasambazwa katika mitandao ya kijamii, na wakalizungumzia kwa mapana marefu. Wakasema kwamba ni watu tu wanajaribu kufanya utukutu wao, lakini cha msingi watu wasubiri matokeo kutoka IEBC. Na nafikiri Chris na Otieno, kujitokeza kwao, kwa sababu hili ni swala ambalo tangu jana limekuwa likizungumziwa katika mitandao ya kijamii, na mitandao ya kijamii imekuwa na urahisi wa kuaminika kiasi cha kwamba inakuwa pia shida kujaribu kumshawishi mtu, vinginevyo inakuwa shida. Lakini ndio ule uhuru ambao ulikuwa tunaozungumzia kwamba ukiomba mvua jiandae na tope, unaona. Kwa hiyo kujitokeza kwao kama tume ya IEBC kujaribu kuhakikisha kwamba hayo mnayoyasoma na hivi vyote mnavyovisoma tunavijua pia sisi, lakini mitandao yetu iko imara. Hatua hii inaleta mchango gani katika mchakato mzima wa kuhesabu kura na IEBC? Asante Haritha. Kile ambacho kinajitokeza wazi sasa hivi ni kwamba kwa makamishna ama IEBC yenyewe kujitokeza kuzungumza, inajaribu kutuliza kutuliza hali ya wasiwasi, hali ambayo ilikuwa watu ambao walikuwa wanajaribu kufuatilia ama kutaka kujua ni nini hasa kinachofanyika. Unajua, tunaporejelea masuala ya social media, kuna kitu ambacho tunaweza kuita kwa Kiingereza burden of proof. Tayari taarifa zishatoka na zimetoka zikisema kwamba kumetufanyika jambo hili kwenye poto ya IEBC, kumefanyika jambo
wapi. Kwa hivyo wanapojitokeza wazi kuzungumza, linakuwa jambo bora zaidi, unashughulika na jambo hilo moja kwa moja. Na nitaomba sasa IBC tukisonga mbele, jambo lolote ambalo litakuwa likijitokeza na ambalo linajaribu kupaka tope tume yenyewe, basi ni vizuri waweze, nadhani kuna department ya communication pale, uliweze kushughulikia jambo hilo moja kwa moja, ili kutuliza mawazo ya watu, kufanya watu kuamini kwamba tume yenyewe iko ngangari na inashughulikia uchaguzi huu kwa njia inayofaa. La sivyo basi ndiposa unapata kunatokea taarifa zisizoweza kuthibitika na taarifa za uongo. Unaona sasa hivi, baada ya sasa hivi hakutakuwa na maneno mengi sana kuhusu taarifa gushi ama habari gushi ambazo zimekuwa zikitumwa. Natarajia tena kwamba hao watakuwa tayari, si IBC bali wale jamaa ambao wanazidi kufanya mambo ya blogging watatoka tena na mambo mengine kuhusu IBC. Kwa hivyo itabidi IBC iwe macho, iwe mbioni kuhakikisha kila kitu kipo shwari. La pili ambalo limeweza kujitokeza, tulikuwa tukizungumzia swala la usalama, na usalama mwisho wa yote umeona wamejitokeza kutoa mipangilio madhubuti kuhusu namna ambavyo wanakabiliana na matatizo hayo. Kwa hivyo wamekabiliana matatizo, na hata jambo ambalo lilikuwa linahusisha ripota wetu wakati ule alipokuwa akizungumzia kwamba kumetokea vurumai kuhusiana na laptop hapo mwanzo, umeona amekuja kuzungumzia jambo hilo la laptop moja kwa moja kwamba hakukuwa na tatizo na mambo yameisha. Kwa hivyo tukizungumzia mambo haya, wazungumzie mambo haya moja kwa moja, tutakuwa tumetuliza watu, mambo yatakuwa mazuri. Kipi unachokizungumzia kuhusiana na kauli za IBC na taarifa hayo waliotoa kwa vyombo vya habari na walioko pale na kwa Kenya kwa ujumla? Nadhani ni jambo la maana sana ambayo tume imefanya, kwa sababu unajua zile uvumi na jumbe ambazo huwa zinaenezwa katika mitandao za kijamii saa zingine huwa zinakuwa habari za kupotosha. Na mambo ya usalama ya kimitambo ya tume huru, usalama ya wale ambao wanahusika na hii shughuli nzima ya kuhesabu matokeo ni jambo ambayo yafaa yazingatiwe zaidi. Lakini pia pale unajua hii masuala ya tarakilishi, mara nyingi tumejua hii mambo ya mitandao huenda ikawa kuna tatizika, kwa sababu kama wana share mtandao moja, tuseme hiyo mtandao mmoja ndio hata wale ambao wamekuja na tarakilishi yao ya kibinafsi, nadhani wamechukua hatua hiyo ili kuzuia uvumi kama ambayo ilitokea jana ya kwamba kuna mwakilishi wa chama fulani ama mrengo fulani ambaye alitolewa pale nje juu ya masuala ya tarakilishi. So nadhani ni ili kuzuia ama kuziba yale mianya ambazo zinaweza kuwa ni njia ambazo zinatumiwa kutoa habari potovu. So jambo hili ni jambo la maana sana, na tena unajua wakati huu uchaguzi na mambo ya uchaguzi wa urais, haswa katika ile wakati wa mpito, transition, ile wakati ile serikali nyingine yule aliyekalia kiti sasa agombei tena, inakuwa ni mambo ambayo inakuwa na ile ari, na watu wengi wanakuaga kama umezingatia uchaguzi huo kama uchaguzi wa maana sana kuliko ile uchaguzi ambayo rais ambaye amekalia kiti bado anataka bado anagombea. So wakati wa mpito inakuwa wakati wa muhimu sana, ndiposa yafaa watu wanakuaga makini na wahakikisha ya kwamba shughuli nzima na ile hatua yoyote ambayo inachukuliwa ni hatua ambayo inaelekea katika ile safari ambayo inaleta utulivu kwa hata wale wagombezi na hata wale wafuasi wa mrengo yoyote ile. Na naona IBC imeona ni vyema ijitokeze kimasomaso kila wakati, pengine kama kutakuwa kumetokea tashwishi kama hizi ama semi kama hizi ambazo zinaweza kuwa katika mwelekeo mbaya, imeonelea ijitolee na mapema iweze kuzungumzia hilo swala kwa minajili tu ya kuweza kupunguza pengine kama ni wasiwasi kwa Wakenya, ama kama pengine kuna mipango yoyote ya wanasiasa ambao kama vile alivyokuwa amesema tunajua ama tuliona kwamba jambo kama hili la kusemekana kwamba kumekuwa na mwingilio wa portoli yetu, tuliona kwamba kuna tetesi kama hizo zitajitokeza, lakini tumeweza kudhibiti hilo na kwamba hakuna jambo lolote la kushtua katika hilo. Kuna hoja moja ambayo imetolewa na wale wazungumzaji ambao walikuwa na O'Brien Kimani pale,
mmoja amesema kwamba itawezekana pengine IEBC kadri inavyoendelea kuthibitisha zile fomu pengine ije kwa vyombo vya habari, ije ieleze hii fomu hii tumethibitisha iko sawa, kila fomu pengine kwa kila fomu waje waeleze. Sidhani kama hiyo itawezekana, kwa sababu kama hizi fomu ni zaidi ya 46,000 na sasa tukisema ya kwamba zote hazikuji kwa wakati mmoja ama kijumla ambao utakuwa una hesabu hii fomu hii tumethibitisha, fomu hii tumethibitisha, zinakuja katika mwendo tofauti. Sasa ikawa tutakuwa wanakuja kututangazia ya kwamba fomu hii tumepata, tumethibitisha, huenda ikachangia kuchelewa kwa kukagua ama kutoa matokeo halisi, kwa sababu tumeona hata wakati huu watu walikuwa wameanza kuwa na roho ile tumbo joto ya kwamba shughuli nzima iende katika ile mwendo ambao Wakenya wanatarajia. Sasa ili tuhakikisha ya kwamba ndiposa hata nimefurahi ili wapatie wale watu ambao maajenti nafasi na wale maafisa wa IEBC kufanya ukaguzi kwa haraka, na kwa sababu kama watu wako wengi pale, sasa pengine huwa kuna distractions. Sasa hiyo inakuwa kama kizingiti katika ile kufanikisha ile shughuli iende kwa haraka. So nadhani watakuwa jinsi ambavyo hata wametangaza mafomu ilifika 10, sasa zimefika zaidi ya 130 na so hiyo ndio inakuwa sawa, lakini kila fomu ili waje wakitangaza hii fomu kutoka polling station fulani ndio hii tuko nayo na tumethibitisha, sidhani kama hiyo itakuwa sawa. Na Kamche, kinachofanyika ni kwamba unaona sasa hivi wamefika kiwango cha kila wakati wanapojitokeza wanakuja kusoma taarifa kuhusu idadi ya kura za maeneo bunge fulani. Kwa hivyo hii yote ni baada ya collating, wamepiga hesabu zote za kila polling station ya pale, halafu mwisho wakatoka na fomu yao wanakuja kututangazia sote. Kwa hivyo nadhani ndio yale ambao wanafanya. Tukienda kwa hatua ya kila polling station, unajua hapo ni fomu zaidi ya 46,000 na hapo tutakuwa tumeleta tatizo. Kwa hiyo wamerahisisha kazi. Na asante tena. Sasa tunaelekea katika kaunti ya Mombasa, ambapo nikigeuka nyuma hivi nilikuwa namuona tayari Anburu anatusubiri kwa hamu kutujuza yale ambayo aliyonayo, ambayo amekuwa akiyadurusu na kuyafuatilia tangu asubuhi. Anburu, habari za huko kwanza, na ni yapi mapi ambayo unatujia nayo? Mzuri sana Harith Salim, ukiwa hapo Broadcasting House, na nakuja kwako moja kwa moja kutoka kituo cha kujumulisha kura cha kaunti ya Mombasa ambayo iko katika Kenya School of Government. Na kufikia sasa zile tali ambazo zimefika hapa, zile hesabu za kura zimefika hapa, zimetoka kutoka kaunti ya Kisauni, that is maeneo bunge ya Kisauni, Nyali na Changamwe. Kulingana na returning officer ambaye yuko hapa, amesema bado tunasubiria hesabu za kutoka Mvita, Jomvu na Likoni. Na kwa sababu mimi nilikuwa maeneo ya Nyali, tuliweza kujumlisha za kule Nyali, tukapata kuwa mbunge wa kule ambaye alikuwa ni Mohamed Ali aliweza kupata kura 32,988 akiweza kumshinda mwenzake ambaye ni Said Abdallah wa chama cha ODM, na ambaye alipata kura 18,642. Na ukiangalia upande wa Jomvu pia zile kura za kule zimeweza kujumlishwa, na pia mbunge wa eneo lile aliweza kupata kura Badi Twalib alipata kura 13,850 akifuatwa unyo kwa unyo na Renson Thoya wa chama cha Jubilee ambaye alipata kura 9,404, na mwisho wa tatu aliyepata ni Karisa Nzai wa UDA ambaye alipata kura 5,439. Maeneo ya Kisauni pia vile yameweza kujumlisha, na yule mbunge upande ule ambaye ni Rashid Bezimba mwenye kushinda kiti hicho alipata kura 34,747 akifuatiwa na Mbarak Hamid wa
chama cha UDA ambaye alipata kura 12,336 na pia tukapata Beatrice Gambo wa chama cha Jubilee ambaye pia alipata kura 6,533. Katika eneo bunge hili la Mvita nilikuwa na mwenzangu ambaye aitwa Mwanamkuu Kombo ambaye ataweza kutuambia tu labda zile jumlishi za kura walizopata katika eneo bunge hili na pia kutuambia ni yapi ambaye alijiri kutoka kwa eneo bunge hili. Karibu sana Mako. Labda tueleze tu kumejiri nini huko katika eneo bunge la Mvita. Asante sana Ann na mtazamaji, kukuarifu tu yale ambayo yalikuwa yakitokea katika eneo bunge hili la Mvita ni kwamba tumekuwa na changamoto si haba siku tatu hizi, ambapo awali kulikuwa na sintofahamu 2-3 katika vituo mbalimbali. Tashwishi ya kwanza ikiwa vituo vingi vilifungua kuchelewa, hii ikapelekea mpaka kufungwa kuchelewa kwa vituo hivi, hali ambayo iliweza pia kuathiri ile shughuli ya kuhesabu kura. Kwa hiyo ile shughuli ya kuhesabu kura ilianzwa kuchelewa, pia ikapelekea shughuli kuisha kuchelewa, na hii ikapelekea pia ujumlishaji wa kura, ambapo kituo kikuu cha kujumlisha kura kilikuwa Sheikh Nasor Kibwana, ambapo pale ilikuwa the constituency tallying center, ambapo tulikuwa pale kwa siku 2 za nyuma, na mpaka sasa hivi tulikuwa tumekita kambi kule, ambapo tulikuwa tunatarajia kupata matokeo. Na jana usiku mida saa 3 hivi tuliweza kupata mbunge ambaye amechaguliwa MP elect wa county wa eneo bunge hili la Mvita. Kumbuka kwamba mtazamaji, kiti hiki kimeachwa wazi baada ya Abdulswamad Sharif Nasir kutoka na kuenda kugombea kugombea ugavana, na sasa hivi kiti hichi kilikuwa wazi na kilikuwa kinapiganiwa na candidates 12. Yani kuna wawaniaji 12 ambao walikuwa wanapigania kiti hichi, lakini mmoja tu ndo alifanikiwa kupata ushindi, ambaye ni Mohamed Sud Machele. Na Mohamed Sud Machele kupitia tiketi ya ODM aliweza kupata kura 22,611, ambapo aliweza kumpiku mwenzake kutoka chama cha ODM Omar Mahmoud Shalo, ambaye ndio alikuwa mpinzani wake mkubwa sana, ama mpinzani wake mkali, ambapo alijizolea kura 11,628. Na kitu ambacho tunafurahia katika eneo bunge la Mvita hili ni kwamba tunashukuru kwamba Omar Shalo aliweza kukubali matokeo na akasema kwamba amekubali kushindwa. Endapo awali kulikuwa kuna sintofahamu kidogo, tulikuwa tunatarajia, ama yeye mwenyewe alikuwa amesema awali kwamba endapo matokeo yatatokea vizuri atakwenda kuelekea mahakamani, lakini baadaye jioni aliweza kukubali na akasema kwamba hataenda tena mahakamani. Kwa hivyo kufikia sasa, labda ni kipi kinachoendelea katika eneo bunge upande huo wa kuhesabia hizo kura, kwa sababu tumebakia na kura za seneta na kura za mwanamke mwakilishi wa eneo bunge? Na mtazamaji, ni kwamba kwa sasa hivi kulikuwa na pia tatizo kidogo, ambapo matokeo yale ya urais kujumlishwa pale kutoka vile vituo vyote katika eneo bunge la Mvita, tulikuwa na vituo 203 ambavyo vyote vilifika pale kujumlishwa katika kile kituo cha ujumlishaji, lakini matokeo yale ya urais yalishindwa kujumlishwa kwa sababu system ama vitandawazi vilikuwa vinaleta shida. Yule returning officer pale ama msimamizi wa kura katika kituo kile cha eneo bunge la Mvita, mpaka kufikia leo asubuhi alituarifu kwamba kuna mikakati ambayo inafuatwa na maafisa wa IEBC kuhakikisha kwamba matokeo ya mwanzo ya kutoka eneo bunge la Mvita yataweza kuwasilishwa, lakini mpaka sasa hivi tulikuwa hatujafanikiwa kupata ile form 34B. Lakini pia kwenye nafasi ya mwakilishi wa kike na pia senator, kwa upande wa senator bado matokeo pia hayajakamilishwa kujumlishwa pale, lakini matokeo ambayo yamejumlishwa ya mwakilishi wa mwanamke yameweza kujumlishwa, na kuna matokeo ambayo tumepata muda sio mrefu, ambapo kwa sasa hivi kwa eneo bunge la Mvita ambaye ameibuka sio matokeo ya mwisho, ila ni matokeo kulingana na upande wa Mvita, eneo bunge la Mvita, ambapo mwanamke ama mama Zamzam Chimba anaongoza kwa kura 17,383 kupitia chama cha ODM, akifuatiwa kwa karibu na Fatma Bakari Barayan ambaye ni kupitia tiketi ama kupitia chama cha UDA na kura 16,741.
Sawa, nitakuruhusu urudi upate kutuletea hesabu zenye ziko. Sasa Harith, ulivyosikia ni kuwa kwamba chama cha ODM kimeweza kupata wabunge wale ambao walikuwa hapa ndio wameweza ku retain seats zao, ila tu Machele ambaye ameweza kuwa mbunge wa kwanza, yani mbunge mpya katika eneo la Mvita, tukiweza kukumbuka kwamba Abdul Swamad Sharif ameweza kwenda kugombania kiti cha ugavana. Pia tusisahau vile before 2 weeks